Good evening, welcome back. Okay, the morning session we started the theorems. What is the purpose of theorems? When a complicated network is given, that is, networks with many sources, many nodes, many meshes. Okay, if the response in a particular branch is desired, then network theorems are used. Okay, right. Okay, right here, this network having many elements. Okay, they asked us to determine the what is the current through 8 ohm resistor. Okay, this having many meshes here, many nodes here. This type of complicated circuits can be solved by using theorems. Okay, right. Then we started the Thevenin's theorem. Okay, Thevenin's theorem, we classified this Thevenin's theorem, Norton's theorem, into three cases. Okay, like all are independent sources. When all the sources present in the network capital N are independent. Okay, case one. Only at least one independent, at least one dependent. Case two. No independent source. Case three. Here, what is this network? Can notice here. Suppose this is the network given. Suppose, okay. If they asked us to determine the response across a resistor 8 ohms here, okay. For us right now, this 8 ohms becomes a load. Okay. For us, this 8 ohms becomes the load. Okay. If they asked us to determine the response, okay, this 8 ohms becomes the load right now. Okay, right now this is the network capital N. Okay, network capital N. This load I'm writing is separate like this. Okay. Based on the sources present in the network, capital N, we categorize this Thevenin's theorem or Norton's theorem into three cases. Case 1, case 2, case 3. Okay, right. So here some independent source here, this is independent source here, this is dependent source. Okay, some independent sources, some dependent sources. Okay, right. Again. Good evening, Bhavani. Good evening, Sandhya. Okay. Case 1, all are independent sources here. Morning we have seen Thevenin's theorem, case 1. Okay. Some problems. We started with the case 1. Right now we are doing case 1. For this circuit, they asked us to determine Thevenin equivalent. Okay, this is the load. What is first step by determining Thevenin equivalent? Okay, this load, open that load. Okay, O load is open. Solve for VTH across this open terminals. For this one, we did. We got 10 volts. Next, how to find the Thevenin resistance? Okay, deactivate the independent sources. How to deactivate ideal voltage source replaced by short, ideal current source replaced by open. Okay, this is 3 ohms, this is 1 ohm. Look into this open terminals here, RTH. These two elements connected in series, therefore this is 4 ohms. Therefore, Thevenin equivalent nothing but voltage source series with the resistance. Okay, voltage source series with the resistance. If you know Thevenin equivalent here, how to find Norton's equivalent? Current source parallel with the resistance. This is the Norton equivalent. Okay. Similarly, how to find the Norton equivalent? Okay. This is another problem, same problem. We did the Norton equivalent across the load RL, they asked us. Okay. What is the first step by determining Norton equivalent? Short the load. Okay, solve for that ISC or IE Norton, shorted. That load RL is shorted here. We are trying to find the ISC or I Norton. Okay. Okay, how to find this ISC first of all? Okay, suppose if you know this voltage across this 1 ohm resistor. Okay, so and so we categorize. We did everything in the morning session. This ISC we got like 5 by 2 amperes. Okay. Similarly, R Norton, same as RTH itself. Deactivate independent sources, find R Norton, 4 ohms. Okay, therefore Norton equivalent nothing but current source per the resistance. Okay, and if no Norton equivalent, how to determine Thevenin equivalent? Just apply source transformation technique. This voltage source series with the resistance. Okay, like that we did some problems in the morning. Okay, and one observation here: if you know VOC, if you know ISC, how to find RTH or R Norton? VOC by ISC. Okay, it's the same thing what we have seen. Like that we taken this circuit, we found out the VTH for this one. Okay, we got 4 volts. RTH we found we got it as 8 ohms. Okay, 4 volts. Okay, and 8 ohms. And if you know Thevenin equivalent, determine the Norton equivalent current source for the resistance. Okay, then we did this some AC sources are given. Okay, this impedance, this is impedance, this is resistance. We open the load, solve for VTH here, then find the impedance ZTH. Okay, right. This is the ZTH. Okay, this is a voltage source, it is the impedance. Similarly, we can apply source transformation technique here, where the current source magnitude parallel with that impedance we got, not on sequence. Similarly, another question with the AC, okay, AC sources given like this. Determine Thevenin equivalent across the terminals A, B. First, we can find current I, then I into this impedance will give the VTH, or
You can notice here, this is one impedance, this is another impedance, both are connected in series, voltage division rule. Okay, we did like this, VTH we got. Similarly, ZTH here, ideal voltage was replaced by short, then this impedance and this impedance both are parallel. Okay, then find the ZTH here. Okay, this is the ZTH. Okay, then Thevenin equivalent nothing but voltage source series with the impedance. Norton equivalent nothing but current source parallel with the impedance. Okay, voltage source series with the impedance. Okay, Norton equivalent, if you want to find, you can find it. Okay, current source parallel with the impedance here. Okay, right. Here in the morning we did another question. Determine the short circuit current across the 1 ohm resistor. They asked short circuit current across the 1 ohm resistor. Short this resistance here. Find the ISC flowing here. Shorted. Okay, this is shorted. Right now, if you observe here, this 3 and 6 both are parallel, equivalent nothing but 2. 2 and 2 both are series. 4. This is 4. This is 4. Parallel. Current that to 4 4 equal parallel paths. This current is seeing 4 and 4 equal parallel paths. Okay. How the current is getting divided here? I by 2, I by 2. 9 amperes, 9 amperes. Okay, it seems like this is 4, this is 9, this is 9. Make it just this is 9. This 9 amperes seeing 6 and 3 both are parallel. Current division rule, this is nothing but 6 amperes is the right answer. That's all. Similarly, what I'm asking you to extend this problem here. Right now, please tell me what is the impedance seen across this 1 ohm resistor. Means I assume this is a load. Try to find the impedance seen through the 1 ohm resistor. Right, here deactivate the independent source. Okay, deactivate this independent source. Current source replaced by open circuit. Okay, current source replaced by open circuit. No open, no current flows does not have significance. This element. Then these two elements parallel series 6 ohms. This 6 and 6 parallel 3 ohms. 3 and 3 series here 6 ohms. Okay, that's the Norton resistance. Again, in the same question, they asked us to determine current through 1 ohm resistor. Earlier, in the last problem, they asked us to determine current short circuit current across 1 ohm resistor. Okay, we got it at 6 amperes. Right now, they are asking us to determine current through 1 ohm resistor. Okay, current through 1 ohm resistor. Okay, right. Okay. Earlier, here we can assume this entire thing as is network N. Okay, right now this is a load to us. 1 ohm is a load to us right now. Okay, we need to find the current across the load 1 ohm. Okay, right. Right now this is a network N. We found out the Norton equivalent here. When this is shorted, short circuit current. When this is shorted, we got 6 ohms. When this is open and look into these terminals, we got that resistance as 6 ohms here. Okay, then when we connect this 1 ohm resistor, right now they are asking us to determine what is the current through 1 ohm resistor. Okay, current through 1 ohm resistor. Simple. This is I. Okay, they asked us current through 1 ohm resistor, nothing but I they asked us. Okay, current through 1 ohm resistor. Okay, yeah, simple. These two elements both are parallel. Current division rule. Okay, current division rule. Okay, what is the current division rule? Other impedance divided by total impedance into total. Okay, right, 36 by 7 we got here. Okay, these things we did in the morning. Okay, again another question here. Determine the open circuit voltage across the 2 ohm resistor. Right now 2 ohm resistor is the load to us. Open the load. Okay, open that load. Find that VTH or VOC. Okay, now this is open card, no current flows here, 0 amperes. And right now, what are the current here? Same current flowing here. Then these 3 and 6 both are series. Okay, this is 9. This 2 are series, 9. 9, 9 parallel. This 20 amperes, seeing 9 and 9 parallel. Equal parallel paths. Current is getting divided equally, 10, 10. Then this 10, okay, say AM 10 amperes flowing here. Then drop across this one, nothing but 60 volts. Apply KVL for this loop, find the VTH. Minus 60 plus 10 plus VTH equals 0. Okay, this VTH we got as 50 volts. Finished. Well, then I am extending this question. Okay, in the above problem, determine the RTH across 2 ohms here. And this is the 2 ohm resistor load. Okay, 2 ohm resistor నుంచి RTH seen. What is the RTH? Okay, deactivate independent. So ideal voltage source ఉంది, short చేసేయండి. Current source ఉంది, open చేసేయండి. When this is open, 0 amperes is flowing. This resistance does not have any significance. Then this 3 and 9 both are series. 12, 12 and 6 parallel. Okay, this is about 4 ohms. Okay, morning ఇక్కడ ఆగిపోయాను. In the above problem, determine the current through 1 ohm 2 ohm resistor. Okay, determine current through 2 ohm resistor. This thing can be assumed as a network N.
This entire thing can be assumed as a network n terminated by load resistance 2 ohms. Okay, this is a network n terminated by 2 ohm resistor. Okay, for this one we determined the we found out the VTH across this load, alagena RTH find out chesam. Okay, VTH we got as 50 volts, RTH we found to be 4 ohms ochindi. Then the Thevenin equivalent across the 2 ohm resistor, nothing but here VTH series with RTH. Okay, Nana, I am continuing where I stopped in the morning. Okay, Sanjay, ikkade Nana, ఆపింది మార్నింగ్ తల్లి. భవాని మార్నింగ్ రాలేదు. Okay, right. Nana, therefore, this is the across the load 2 ohm resistor. Okay, what they asking us here, determine the current through 2 ohm resistor. I అడిగాను అంతే సింపుల్. ఇది తెలుసు అనుకున్నాను, అయిపోయింది. ఇంకేముంది, ఇక్కడ చూస్తే ఏమో పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ లాగా కనిపిస్తుంది. దానికి థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సింపుల్ అయిపోయింది. ఇలాగా టెర్మినేటెడ్ బై లో రెసిస్టెన్స్, ఫైండ్ దట్ I. ఓకే, ఇస్ I nothing but total voltage by total resistance, VTH by RTH plus that 2. This is 50 by 4 plus 2, 50 by 6, nothing but 25 by 3 amperes, 25 by 3 amperes, 25 by 3 amperes, finished. Okay, Tali, very good, Sanjay. 8.333 amperes. Okay, Nana, ఇంత పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్స్ కూడా థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తెలిస్తే సింపుల్ అని ఇలాగా, లేకపోతే నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ తెలిసినా, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ తెలిసినా కరెంట్ డివిజన్ చేసేవాళ్ళం అంతే, సింపుల్. అంటే మీకు అర్థమైంది, ఇట్స్ ఏ సాల్వింగ్ టెక్నిక్. ఓకే, సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్. ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద రెస్పాన్సెస్. సరే, అయిపోతేమో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు న్యూ ప్రాబ్లం. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, డిటర్మైన్ ద కరెంట్ త్రూ 5 ohm resistor. This is 10, this is 6, this is 15, this is 8, 100 volts. It's a 5 ohm resistor. They're asking us to determine the current through that 5 ohm resistor. Determine the current through the 5 ohm resistor. Okay. No, first it seems like a Wheatstone bridge lagundi. Check it out whether bridge is balanced. Okay, 10 into 8. Okay, E15 into 6. Balanced or unbalanced? Okay, this is 80, this is 90. Okay, unbalanced. Okay, definitely some current will be flowing across the 5 ohm resistor. Definitely some current will be flowing across the 5 ohm resistor. Okay, unbalanced, very good. And then you can't open, అంటే నెగ్లెక్ట్ చేయలేమమ్మా. Okay, we have to consider it. Okay, సరే, మీలో కొంతమంది ఎవరైనా ఇలా ఆలోచించవచ్చు, సరే సార్ ఓకే అన్బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సరే, ఒక వే ఆఫ్ అప్రోచ్ మేబీ మీరు ఎవరైనా, ఓకే, వన్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్. సార్ ఇక్కడ 555 ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ 5 ohms. సరే, లెట్ us go for డెల్టా టు స్టార్ వెళ్దాం అంటున్నారు. డెల్టా టు స్టార్ వెళ్తాను. ఓకే, ఈ 10 ohms, 15 ohms, 5 ohms డెల్టాలో ఉంది. ఐఎమ్ ట్రైన్ టు కన్వర్ట్ డెల్టా టు స్టార్. ఓకే, 10 into 15 by 10 plus 5 plus 15. ఓకే, సమ్ R1 అనుకుంటున్నాను. ఇది కూడా సమ్ R2 వచ్చింది. దిస్ ఆల్సో సమ్ R3 వచ్చింది. ఓకే, రైట్, అన్బ్యాలెన్స్డ్. శ్వేత, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకే, ఇలాగ R1, R2, R3 వచ్చింది. ఓకే, సరే, ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ డెల్టా టు స్టార్, ఈ ఎలిమెంట్ లేదు. ఈ ఎలిమెంట్ లేదు. ఈ ఎలిమెంట్ లేదు. రైట్, వెరీ గుడ్. నా R2 and 6 సిరీస్ లో ఉన్నాయి, R3, 8 సిరీస్ లో ఉన్నాయి. దెన్ దిస్ కాంబినేషన్ ప్యారల్ వచ్చిందా? ఓకే, అయిపోయింది. సరే, ఇక్కడ మీరు అసలు ఒకటి పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. వాట్ వీ రిక్వైర్ టు ఫైండ్ హియర్? I. అవునా? వెన్ యూ కన్వర్టెడ్ దిస్ డెల్టా టు స్టార్, అసలు I ఏది? వేర్ ఇస్ దట్ I? గాన్. I గాన్. ఇంకా therefore no need to find anything ఇక్కడ. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. డెల్టా టు స్టార్ వేస్తే మీరు యాక్చువల్గా ఈ ఎలిమెంట్ 5 ohms ఉండాలి, 5 ohms లో కరెంట్ I ఉండాలి.
ఆ ఎలిమెంట్ ఆ బ్రాంచ్ నెగ్లెక్ట్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది, ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అవునా? అందుకే డోంట్ గో ఫర్ డెల్టా టు స్టార్కి వెళ్ళద్దు. డెల్టా టు స్టార్ ఓకే వెళ్ళొద్దు అవసరం లేదమ్మా, వాల్యూస్ వద్దు. ఓకే, డోంట్ గో ఫర్ డెల్టా టు స్టార్. ఎందుకు వెళ్ళొద్దు? ఐ వెళ్ళిపోయిందమ్మా, ఐ అనే పారామీటర్ అసలు ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది. అందుకే నన్ను ఈ అప్రోచ్ వద్దు. సరే సరే ఏం చేద్దాం? ఓకే, క్లియర్ సంధ్య? ఓకే సరే, అందుకే ఇంకా వద్దు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కరెంట్ త్రూ 5 ohm రెసిస్టర్ కదా. లెట్ us assume this as a load to us, right? Load. Okay, let us assume that 5 ohm resistor as a load. Okay, load. Okay, let us try to find the VTH across the open terminals. ఆ 5 ohm resistor లాస్ట్ లో కలుపుతాం. ఓకే రైట్, నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇది ఓపెన్ కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ 0. ఓకే, ఇది I1 కరెంట్ అనుకుంటేనా, హియర్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో I1 కరెంట్, ఎందుకంటే ఓపెన్ కదా. ఇది కూడా 0 అనుకుంటే ఇది I2 కరెంట్ అనుకున్నారు. I2, దిస్ కరెంట్ ఆల్సో I2. ఓకే, కానీ ఇక్కడ I1 I2, I1 దిస్ కరెంట్ I1, దిస్ కరెంట్ I1 సేమ్, అంటే హౌ దిస్ టూ బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ సిరీస్. The 15 ohms, this 8 ohms nana, okay, same I2 flowing here, then these two also connected in series. ఈ బ్రాంచ్ మీరు డ్రా చేస్తే how this branch look like? Okay, how this branch look like? Okay, and ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is 100 volts, this is 10 ohms, okay, this is 6 ohms, this is 15 ohms, okay, 8 ohms, this is VTH, okay, VT, okay, ఇక్కడ కరెంట్ నానా this is I1, okay, same current I1, ఇది నానా I2, same current I2 here. Okay, right now nana ikkada observe cheyidama, this is whether this network both are equivalent amma, yes or no? Reply me in the chat box nana, whether this network both are equivalent, yes or no? Reply me in the chat box nana, whether this network both are equivalent. Yes sir. Okay Sandhya, Bhavani, right nana. Ippudu notice here actually nana, this is 100 volts. ఈ బ్రాంచ్ మొత్తం నana, ఈ బ్రాంచ్ మొత్తం తీసుకుంటే this branch, this branch all are connected in parallel. Okay, 100 volts ఈ ఎంటైర్ బ్రాంచ్, ఈ ఎంటైర్ బ్రాంచ్ అంటే నాన్న ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యూ అస్యూమింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ నా 100 volts. ఓకే, ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ 100 volts రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్. ఓకే నాన్న దిస్ 10 and 6 ఆర్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కదా, 10 and 6 ఆర్ సిరీస్ అంటే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ నా 16 ohms. అంటే వాట్ ఇస్ కరెంట్ I1 ఫ్లోయింగ్ హియర్, టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 16 amperes is flowing here. ఇది కూడా సేమ్ I1. I2, what is the value of I2? Okay, this I2 nothing but total voltage by total resistance, 15 plus 8 na 23. This is 100 by 23 ohm ampere. Okay, that's the I2 finished. అమ్మా ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ అప్లై KVL, అప్పర్ లూప్ అయినా లోవర్ లూప్ అయినా అప్లై చేసాను KVL. ఓకే, జస్ట్ అప్లై KVL ఫర్ ద అప్పర్ లూప్ ఆర్ లోవర్ లూప్. ఓకే, సరే నేను ఈ లోవర్ లూప్ వేసాను అనుకున్నాను KVL, మీ ఇష్టం ఎక్కడైనా వేసుకోండి, ఎక్కడైనా వేసుకోండి. KVL వేస్తాను అని I1 ఎంటరింగ్ అయితే పాజిటివ్ నా, లీవింగ్ అయితే నెగిటివ్. I2 ఎంటరింగ్ అయితే పాజిటివ్, లీవింగ్ నెగిటివ్. మన ఇఫ్ ఐ అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ ఇన్ KVL, ఇది నా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే -6 into I1, -6 I1, దిస్ ఇస్ ప్లస్ VTH, ఇక్కడ ప్లస్ 8 into I2, 8 into I2 equal to 0. Finished. Therefore this VTH ఏమొచ్చిందంటే VTH equal to 6I1. నా క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుంటామా మీరు, 6I1 minus 8I2. Okay, this is 6 into I1 అంటే 100 by 16, 8I2 అంటే 100 by 23. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుని నాకు చెప్పండి మీ వాల్యూ. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుని నాకు ఈ వాల్యూ చెప్పండి.
600 by 16, 800 by 23. చెప్పాలి వాల్యూ. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న ఫాస్ట్. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని ఓకే 15.15 వచ్చిందా. 600 by 16 minus 800 by 23. Okay. Okay. 600 by 16 minus 800 na plus a na minus plus a. Okay. This is 15 point right na ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పాము టైప్ చేయము. పైన 15.15.833 పెట్టాం, కింద మైనస్ 15.83 పెట్టాం. ఒకసారి నాన్న మిగతా వాళ్ళు కూడా భవాని చెప్తాలి, శ్వేత చెప్పు నాన్న. Okay, 600 by 16. This value is 37.5 to 6. Okay, 600 divided by 16. 37.5. Okay, 800 by 23. 800 divided by 20. Okay, you got 34.78. Okay, this minus 37.5. Okay, you got 2.717. 71739,000. మీ ఇష్టం, రౌండ్ ఆఫ్ టు 2.72 రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకో. గుడ్ భవాని, వెరీ గుడ్. Finished. Right. Right, Nana, take this 2.717 volts. Finished. This is the VTH value. VTH value. Okay. Okay. 2.717. Okay. Right. Now then determine the RTH value. Nana. RTH determine channel. RTH. Okay. Now determine the RTH value. RTH. Okay. Right now, Nana, determine that RTH value. చెప్తారా RTH చెప్తారా నాన్న? For this network, look into the open terminals. Determine RTH. Okay. Now ideal voltage source replaced by short circuit. Okay, ideal voltage deactivate చేయండి. Okay, for this network, deactivate the ideal voltage source. How to deactivate the ideal voltage source? Okay, replaced by short circuit. RTH find out చేసినప్పుడు this has to be replaced by short circuit. Short చేసాను. Okay, right. Then look into these terminals and find that RTH value. Find the RTH. Look into this terminal. Okay, ఇక్కడ notice here, ఇక్కడ షార్ట్ వచ్చింది. సపోజ్ ఈ టెర్మినల్ మీరు ఎక్స్ అనుకున్నారు, ఈ టెర్మినల్ కూడా ఎక్స్ అయిపోయింది. ఇఫ్ రెజ్యూమింగ్ దిస్ టెర్మినల్ ఎక్స్ అంటే షార్ట్ ఎక్స్. ఓకే, ఇక్కడ సపోజ్ పి క్యూ అనుకున్నారు. సో క్యూ. ఓకే, ఇక్కడ సరిగ్గా చూసుకోండి, దిస్ రెసిస్టెన్స్ 10 ohms is between PQ, PX. This 6 ohms also between PX వచ్చింది. ఓకే, దిస్ రెసిస్టెన్స్ between PX, this resistance also between PX. అలాగే this resistance 15 ohms between QX, this 8 ohms also between QX వచ్చింది. ఇక్కడ రైట్ నౌ ఇది షార్ట్ వల్ల ఈ 10 ohms 6 ohms ప్యారల్ అయిపోయింది. ఈ 15 ohms 8 ohms కూడా ప్యారల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్ నౌ దిస్ 10 ohms ఈ 6 ohms ప్యారల్ వచ్చేసింది. 10 ohms 6 ohms ప్యారల్ వచ్చేసింది. ఓకే,
అలాగే 15 ohms 8 ohms ప్యారల్ చేస్తాం. 15 ohms 8 ohms ప్యారల్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఎక్స్ అనుకుంటే ఈ టెర్మినల్ పి 10 6 ఈ టెర్మినల్. ఓకే, వి రిక్వైర్డ్ ఎక్సలెంట్ అమ్మా భవాని, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ పి టెర్మినల్ క్యూ. ఓకే, PQ. Then right now these two parallel. Okay, equivalent resistance RTH nothing but 10 parallel with 6 plus 15 parallel with H. Okay, this value nothing but 8.96 ohms. Very good, Amma Sandhya. Very good. 8.96 ohms. Okay, finished. Now, what again question? Adina determine the Thevenin equivalent. Okay, మీరు తీసుకుంటే across terminals A, B అడిగారు. Okay, across the load. They asked us to determine the current type. Okay, right now notice here ఈ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే right now across the load RL. Okay, this is the load for us. Okay, this is the load. Okay, right now this network ఎలా ఉందంటే this is the network capital N terminated by this is 5 ohm resistor. Okay, we required to find the current type. Okay, దీనికి నాన్న VTH we found out to be 2.717 ohm. VTH నాన్న 2.717 volts. RTH nana 8.96 ohms. 8.96 ohms. Okay, this is the 5 ohm resistor. 5 ohm resistor determine the current. Okay, that's all finished. Now find the current I nana right now. Therefore, I equal to total voltage by total resistance. VTH by RTH plus 5. VTH nothing but 2.717 divided by RTH 8.96 plus 5. Okay, now calculator na answer. చెప్పండి అన్న. Type in the chat box అమ్మ. 2.717 divided by 8.96 plus 5. Very good అన్న. 0.19 చేస్తామా మేము 47 amperes వచ్చింది. 46 రాసావు బాగుంది. వెరీ గుడ్ తల్లి. ఫినిష్డ్. 0.1946 సంథింగ్. ఓకే, 47 రౌండ్ ఆఫ్ చేసాం. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఫినిష్డ్. ఇలా ఇస్తేనా ఇలా చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఈ సర్క్యూట్ కి బ్యాలెన్స్డ్ బిచ్ అనుకుంటే నా 0 amperes రాంగ్ ఆన్సర్, ఎందుకంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ డెల్టా టు స్టార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వెళ్తే దట్ వేరియబుల్ ఇస్ ఓకే వానిషింగ్, అందుకే యూ కాంట్ అప్లై డెల్టా టు స్టార్. ఓకే, దెన్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా, కన్సిడర్ దట్ 5 ohms as లోడ్. ఓకే, అనుకొని లోడ్ ఓపెన్ చేసాం, డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ చేయండి. దిస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి అడుగుతున్నాను, నోటీస్ హియర్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి అడుగుతున్నాను. చూడండి నాన్న, ఇందాక 5 ohm రెసిస్టర్ ఇచ్చాను కదా, 5 ohm రెసిస్టర్ కాకుండా 1 volt సోర్స్ పెట్టాను. 1 volt source. Okay, they are asking us determine the current through 1 ohm resistor annaru. Determine current through 1 volt source. Okay, okay, very good amma. Shweta very good. Sandhya very good. Bhavani very good. They asked us to determine the current through 1 volt source adigaru. Sorry, I. Okay, sorry nana ikkada kuda amma, right now consider this as a load. Okay, consider this as a load. This problem, consider this as a load. Okay, మీరు లోడ్ అని తీసుకున్నారు కదా, లోడ్, దిస్ ఇస్ లోడ్. రైట్, ఏం చేస్తాం? ఓకే, ఓపెన్ ద లోడ్. ఓకే, సాల్వ్ ఫర్ VTH ఆర్ VOC. ఓకే, ఇది తీసేసాను రైట్ నౌ. లోడ్ రైట్. ఓకే, దెన్ కన్సిడర్ దిస్ as a లోడ్ అనుకుంటే ఫైండ్ ద VTH. కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్ 10-6 సిరీస్లోనే, 15-8 సిరీస్లోనే ఈ కరెంట్ I1 అయితే ఇది కూడా కరెంట్ I1, ఇదే సేమ్ ఇందాక ఎలా చేసాము అదే సేమ్. ఓకే, మీరు ఓకే, దిస్ ఈజ్ I1, దిస్ ఈజ్ I1. మీరు చేస్తేనే సేమే వస్తుంది. కేబుల్ వేయండి. ఓకే, విల్ గెట్ దట్.
KVL వేయండి, you get that one same. What is here? ఓకే, ఇక్కడ KVL వేసాం అనుకో, KVL వేసాం. KVL వేస్తేనే మీకు ఇందాకలాగే VTH ఈక్వల్ టు 2.717 volts వచ్చింది. ఈ KVL అటు లోయర్ -6I1 ప్లస్ VTH ప్లస్ 8I2, ఓకే, 8I2 చేస్తే you get that VTH this value. I1 అంటే మళ్ళీ again 100 by 10 plus 6, 100 by 16. I2 అంటే 100 by 23. ఓకే, వెరీ గుడ్. అలాగే RTH కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనుకున్నాను. RTH ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే again deactivate the independent source, then 10 is short అయిపోయింది. Short అయితే 10 and 6 will be parallel. Again 15 and 8 will be parallel. ఓకే, మీరు RTH ఇక్కడ కూడా చేస్తే 8.96 ohms వస్తుంది. 8.96. Therefore right now ఈ సర్క్యూట్ దీనికి తీసుకుంటే, ఓకే, అదే సర్క్యూట్ మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ గీస్తే, ఈక్వలెంట్ గీస్తే రైట్ నౌ దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ VTH 2.717 volts, RTH 8.96 ohms. ఓకే, రైట్ నౌ అక్రాస్ ద లోడ్, ఇది ఇక్కడ లోడ్ ఏంటి, లోడ్ is here 1 volt source, right? Okay, load is 1 volt source. Okay, right now load is your 1 volt source. Okay, determine current. I finished. I చెప్పేస్తారా? Here this I nothing but starting voltage minus starting voltage by VTH minus 1 by RTH. Okay, this is nothing but 2.717 minus 1 divided by RTH 8.96. Calculator answer. తప్పమ్మా, అదే తప్పు. ఆన్సర్ లెస్ దెన్ 1 వస్తుంది. 1.717 divided by 8.96. ఓకే, దిస్ వాల్యూ విల్ బి 0.19. చెప్తారా? క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొచ్చేయండి. 1912 వచ్చిందా? వెరీ గుడ్. ఓకే, అసలు ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే వినండి అమ్మ, ఇందాక క్వశ్చన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇందాక క్వశ్చన్ ఇది 5 ohm రెసిస్టర్ ఇస్తే, ఓకే, 1916. ఓకే సంధ్య, 1916, వెరీ గుడ్, 1916 ఆంపియర్స్. ఇక్కడ వినండి, ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి. ఇందాక ప్రాబ్లం మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ 5 ohm రెసిస్టర్ లో డిటర్మైన్ కరెంట్ టైప్ చేసాం. 5 ohm రెసిస్టర్, ఓకే, 5 ohm రెసిస్టర్ లో we have find సార్ సేమ్ సర్క్యూట్ 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్రెసెంట్ అయితే క్యాలిక్యులేషన్ పాసిబుల్ అవ్వదు కదా సార్. సేమ్ సర్క్యూట్ లో 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్రెసెంట్ అయితే ఎవరు చెప్పారు క్యాలిక్యులేషన్స్ అవని? భవాని, ఎందుకు ఇలాగా సార్? సేమ్ సర్క్యూట్ లో 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్రెసెంట్ అయితే క్యాలిక్యులేషన్స్ పాసిబుల్ అవ్వదు కదా సార్. ఏంటిదమ్మా, దేంట్లో అవ్వదు పాసిబిలిటీ, ఎందుకు అవ్వవు? అంతే భవాని, ఒకటి వినండి, ఇది 5 ohm రెసిస్టర్ లోడ్ అనుకుంటే 5 ohm రెసిస్టర్ లోడ్ అనుకుంటే వి ఫౌండ్ అవుట్ I. ఇందాక ప్రాబ్లం చేసాం, ఇందాక చేస్తే మనకి 0.1947 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. రైట్, ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ లోడ్ ఏంటంటే 1 వోల్ట్ సోర్స్ ఇచ్చారు. 1 వోల్ట్ సోర్స్ ఇస్తే డిటర్మైన్ కరెంట్ I చేసాం, 0.1916 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. అని ఇక్కడ ఒక చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ థెవెనిన్స్ థీరం ఈజ్ యూస్డ్ టు ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్ అక్రాస్ ద లోడ్ ఇన్ ద రెసిస్టర్ అంటే ప్యాసివ్ లోడ్. ఈసారి ఈ ప్రాబ్లం లో 1 వోల్ట్ సోర్స్ ఇచ్చాను అంటే యాక్టివ్ లోడ్. ఓకే, ఇట్స్ యాక్టివ్ సోర్స్, అవునా? లోడ్, యాక్టివ్ లోడ్ లో కూడా రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగామా లేదా? అందుకేనా వచ్చిన అబ్జర్వేషన్ అంటే ఫ్రమ్ ది అబౌవ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్, Thevenin's or Norton's theorem is used to find the response across active as well as passive loads. Active as well as passive loads, so we can determine the
we can determine the response in Thevenin's or Norton's equivalent. Okay. Passive loads కాదు యాక్టివ్ లోడ్స్ లో కూడా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ IES. Thevenin's theorem is used to find the response across active as well as passive loads. సరే భవానీ, నీవేంటి అడిగింది? సార్ సేమ్ సర్క్యూట్ లో 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్రెసెంట్ అయితే క్యాలిక్యులేషన్స్ పాసిబుల్ అవ్వకూడదు కదా, V1 ఈక్వల్ టు V2 అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం కదా సార్. V1 ఈక్వల్ టు V2, అవును, V1 ఈక్వల్ V2 అయితే మనకి అప్పుడు కరెంట్ 0 అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ వచ్చినాయి కదా, వాళ్ళు ఇలా పెట్టారు. ఇది 2.71 సార్, ఇది 1 వోల్ట్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది, కరెంట్ వచ్చింది. ఒకవేళ ఇది కూడా 2.71 అని పెట్టుంటే ఆన్సర్ అప్పుడు 0 ఆంపియర్స్. సరేనా, ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వు దీనికి. ఇది V1, ఇది V2 వేరువేరుగా ఉన్నాయి, ఈక్వల్ అవ్వలేదు కదా. ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆ సర్క్యూట్ బట్టి ఆన్సర్ చేయాలి. 0 ఆంపియర్స్. ఓకే భవాని, రెస్పాండ్ అవునా? ఓకే రైట్. సరే, నేను ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ థెవెనిన్స్ నార్టన్స్. పొద్దునంతా హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ నార్టన్ ఈక్వలెంట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని ఎలా అడుగుతారు కూడా అడుగు చూపిస్తాను. ఓకే, నేను ఇక్కడ చూడండి 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను. ఇక్కడ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అని ఇచ్చారు. ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ known. Okay, but they given the frequency omega at 0 radians, okay, radians per second, 1 radian per second, 4 radians per second, 16 radians per second, 0 radians per second, 1 radian per second, 4 radians per second, 16 radians per second. చెప్తారమ్మా ఆన్సర్? The circuit shown figure will act as an ideal voltage source. Then the frequency of operation of the circuit is known. Sir, SPT theorem apply చేయొచ్చు. SPT theorem ఎందుకు అప్లై చేయాలి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ కి? ఓకే, SPT theorem దేనికి చేయొచ్చు తల్లి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉందనుకొని ఇంకో వోల్టేజ్ సోర్స్ ని షార్ట్ చేసి I1 క్యాలిక్యులేట్ చేయి. తర్వాత ఓన్లీ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉందనుకొని ఈ సోర్స్ ని షార్ట్ చేసి I2 క్యాలిక్యులేట్ చేయి. టోటల్ రెస్పాన్స్ అయితే బట్ I1 ప్లస్ I2. ఓకే, అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. నా ఆన్సర్ అమ్మా, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. The circuit shown figure will act as an ideal voltage source and then frequency of operation of circuit 0 radians per second, 1 radian per second, 4 radians per second, 16 radians per second. Okay, do it now. Okay, right. ఓకే క్లియర్. ఓకే బాగుంది. సరే నాన్న, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అమ్మ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చేయలేము, ఇదంతా చేయలేము కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను అంటే వినండి. అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ సర్క్యూట్ అడిగారు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అడుగుతున్నారు. దిస్ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని ఇచ్చేసి దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఈస్ అంటున్నారు. సరే నాన్న, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అని అన్నారు. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే, ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్న. వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ ఒక పాయింట్. ఇంకో పాయింట్ ఏం తెలుసు మీకు? ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ తెలుసు. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ 0 ohms అని తెలుసు. Z ఓకే ఈక్వల్ టు 0 ohms అనే పాయింట్ తెలుసు, లేదా రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ 0 ohms. ఓకే నాన్న, ఆ పాయింట్ బేస్ మీద చేయబోతున్నాం ఈ క్వశ్చన్. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ గుడ్ అమ్మ సంధ్య, వెరీ గుడ్ భవాని, వెరీ గుడ్. సరే ఏంటి అంటే నేను ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటా అంటే ఈ సర్క్యూట్ మొత్తానికి థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటా. థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్. ఓకే,
థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ మొత్తం సర్క్యూట్ కి మీరు థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ ఏబి యూ విల్ గెట్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ లైక్ ఎలా వస్తుంది? వోల్టేజ్ సోర్స్, ఓకే, సపోజ్ నా ఇది VTH, ఓకే, సిరీస్ విత్ ZTH వచ్చిద్దాం. ఓకే, దీనికి నా థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఒకవేళ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నేను ఈ V ఆఫ్ టీ వేరు VTH వేరు, VTH సిరీస్ విత్ ZTH వచ్చింది. ఓకే, సరే VTH సిరీస్ విత్ ZTH వస్తే సిన్స్ ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ 0 ohms కదా. ఓకే, ఆ పాయింట్ పెడదాం ఇక్కడ. ZTH when it is becoming 0 అని చూసుకుందాం. దిస్ ZTH when it is becoming 0 అనే పాయింట్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, then corresponding frequency we can get it. ఓకే, we can calculate the corresponding frequency. సరే, అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లంలోన డిటర్మైన్ ద ZTH ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతుంది. ZTH ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. నో నీడ్ టు ఫైండ్ VTH నా, VTH తో నాకు అవసరం లేదు ఈ క్వశ్చన్ లో, VTH తో అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఫైండ్ ZTH చేయండి. ఓకే, సరే బిఫోర్ దట్ వన్ కన్వర్ట్ ద ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఇంటూ S డొమైన్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. S డొమైన్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం, లాప్లాస్ డొమైన్. ఓకే, ఓకే, దెన్ దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ బికమ్స్, నన్ను అర్థమైందా? దెన్ ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ ZTH when it is becoming 0 ohms అని చూస్తాను. అది ఇక్కడ చేయబోతుంది. ఓకే, let us convert the given network into S domain లోకి మార్చుకుందాం. ఓకే, let us convert the given network into S domain. Okay, this is terminal A, this is terminal B అనుకుంటే దీన్ని V of S, V of T, V of S అయిపోయింది. ఓకే, V of T, V of S అయిపోయింది. V of T, V of S అయిపోయింది. Okay, this L will become S into L. Okay, అంటే S by 16 ohms. C will become 1 by SC. Okay, 1 by S into C ohms ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా, దీనికి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఇంపెడెన్స్ వస్తుంది. దీంట్లో నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే వోల్టేజ్ VTH నాకు అవసరం లేదు. ఓకే, ZTH ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. ఐడియల్ ఇంపెడెన్స్, ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ 0 అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం, అయిపోయింది. ఓకే, సరేనా, లెట్ us try to find ZTH ఆఫ్ S ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ అంటే నేను హౌ టు ఫైండ్ ZTH ఆఫ్ S, this is inductor, this is capacitor అనుకుంటే, okay, across the terminal CAB, this is S by 16 ohms, this is 1 by S ohms. This ideal voltage source replaced by short, ideal voltage source replaced by short. ZTH find out చేస్తాము, V of S ని replace by short. Right now find the ZTH of S. ZTH of S find out చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this element both are parallel. Okay, parallel. This element parallel. Okay, this is S by 16 ohms. Okay, this is 1 by S ohms. Okay, this is ZTH of. Okay, both are parallel. Therefore, this is ZTH of S. Okay, it's nothing but S by 16 parallel with 1 by S. This is Z1 Z2 by Z1 plus Z2. Okay, but S by 16 into 1 by S divided by S by 16 plus 1 by S. Okay, this is S by 16 S పైన వచ్చింది, కింద కూడా S square plus 16 by 16 S వచ్చింది. 16 S 16 S cancel. Okay, that is plus ZTH of S. Okay, ZTH of S nothing but S by S square plus 16 వచ్చింది. Okay, very good. Okay, finished. ఇప్పుడే S కి ఒమేగా రిలేషన్ ఏంటి? S ఈక్వల్ J ఒమేగా కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ J ఒమేగా బై J ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ 16. ఓకే, ఇది ఏంటంటే J ఒమేగా బై మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్, J స్క్వేర్ అంటే -1 ఇలా వచ్చింది. ZTH ఇంకా నేను ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనే పాయింట్ వాడలేదు అసలు. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్, ఇది సోర్స్, ఇది ఈ నెట్వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. దీనికి థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అవసరం లేదమ్మా, థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ థెవెనిన్ ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఓకే, సరే ఇప్పుడు ఏం అడిగారు క్వశ్చన్ లో? ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్నారు. ఓకే, ఫర్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఫర్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఓకే, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్
internal impedance ZTH of j omega is 0. Okay, finished. అంటే ఇక్కడ ఈ j omega by minus omega square plus 16. Okay, this is j omega by minus omega square plus 16. When this value is becoming 0 అని పెట్టుకుంటున్నాను. When this value becoming 0. Okay, ఇప్పుడు చెప్తారు when this value becomes 0, this value becomes 0. Okay, numerator equal to 0, simple. Okay, when this value becomes 0 అంటే numerator equal to 0. Okay, that's all. This is j omega equal to 0, or that implies omega should be equal to 0. That is the frequency of operation. Okay, omega equal to 0 అయితే that's the answer. అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి మీరు చూస్తే the circuit shown in figure will access an ideal voltage source అన్నారు. When this acts as an ideal voltage source అంటే at which frequency of operation 0 radians per second దగ్గర acting as an ideal voltage. Okay, మీకు ఆప్షన్స్ ABCD లో which is the right option. Okay, which is the right option అంటే answer 0 radians per second is the right answer. 0 radians per second is the right answer. Very good. Sandhya, very good. Bhavani, very good. Sorry. ఇదే క్వశ్చన్ ని నేను కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేసి అడుగుతున్నాను. చూడండి in the above problem, if the circuit acts as an ideal current source అన్నారు, it acts as an ideal current source, then the frequency of operation of the circuit అడుగుతున్నాను. Same problem. Okay, what is the frequency of operation of the circuit? The circuit is acting as an ideal current source. అమ్మ మనకి ఒకటి తెలుసు, ఇందాక ఏమొచ్చింది మనకి ZTH of j omega j omega by 16 minus omega square వచ్చింది. Okay? Right, same circuit, if it is acting as an ideal current source, then the frequency of operation మనకు తెలిసిన for an ideal current source for an ideal current source. Okay, for an ideal current source. Okay, what's the internal impedance nana? Type in the chat box nana. What is the internal impedance of an ideal current source nana? What is the internal impedance of an ideal current source? And type in the chat box. What is the internal impedance of an ideal current source? Type in the chat box nana. Ideal current source తీసుకుంటే what is the internal impedance nana? Infinite. Very good amma Sandhya. Okay, that's nothing but infinity. When this term becoming infinity and చూస్తాను j omega by 16 minus omega square is infinity. When this term is becoming infinity, okay, when denominator is 0, okay, denominator is 0 అంటే 16 minus omega square equal to 0, or omega square equal to 16, then omega equal to 4 radians per second. Okay, if it is acting as an ideal current source అయితే 4 radians per second is the right answer. Therefore options A, B, C, D. Okay, C is the right answer. Okay, A, B, C, D, C is the right answer. Okay, A, B, C, D, C is the right answer. Okay, right. Done? Clear amma? Andre clear? Yes, very good. Sandhya. Okay, now take this question. అమ్మా ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదు నాన్న, ఇలా చెప్పారు, జస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. డౌట్ సంధ్య చెప్పమ్మా, డౌట్ ఏంటి? ఓకే భవాని క్లియర్. సంధ్య డౌట్ ఏంటమ్మా చెప్పమ్మా. సంధ్య చెప్తాలే, రైట్ దేర్. వాట్స్ యువర్ డౌట్? సార్ 16 ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ 16 మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్. తల్లి కాదమ్మా, ఇక్కడ ఏంటంటే here you have term called numerator by denominator. Numerator by denominator. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఈ టర్మ్ మొత్తం ఇన్ఫినిటీ అయితే, ఓకే,
అప్పుడు when this becomes infinity na denominator equal 0 అయితేనే infinity, denominator equal to 0 అయితే this term becomes infinity, అందుకే denominator equal 0 పెట్టుకున్నాను. 16 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేరా 16 మైనస్ ఒమేగా స్క్వేరా తల్లి నువ్వు అడుగుతుంది. 16 మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అది ఇన్ఫినిటీ కాదు, 0 తల్లి. ఓకే, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే డినామినేటర్ షుడ్ బి 0, అదే తీసుకొని చేశాను. ఓకేనా? ఓకే రైట్, సరేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, ఇక్కడ దే నాట్ గివెన్ ఎనీ డయాగ్రామ్. ఓకే అసలు డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలి, క్వశ్చన్ ఇంత ఇచ్చారు. an ideal voltage source in parallel with an ideal current source. Okay, an ideal voltage source in parallel with an ideal current source. Then they are asking here only Thevenin equivalent will exist. Okay, only Norton equivalent will exist. Both Thevenins and Norton's equivalent will exist. Neither Thevenin's nor Norton's equivalent will exist. Okay, Bhavani option D అని పెడుతుంది. Neither of the equivalents will exist అని అంటాను. ఓకే, మా డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. ఓకే, an ideal voltage is in parallel with an ideal current source. Okay, సరే స్టార్ట్ చేద్దాం. Okay, an ideal voltage source in parallel with an ideal current source. Ideal voltage source in parallel with సంధ్య కూడా D. ఓకే, ఊరికి నేను ఇది VS అనుకుంటున్నాను, ఇది IS. ఓకే, టెర్మినల్ ఏ టెర్మినల్ తీసుకున్నాను. ఓకే రైట్, ఇలా అనుకున్నాను. Let us find the Thevenin equivalent, find out. Okay, okay. Now if you are trying to find the Thevenin equivalent for the given network, the Thevenin equivalent find out చేద్దాం. Okay, open the load, already load is open to you. Okay, VTH find out చేయండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ చెప్తారా VTH all are parallel. Okay, this voltage itself అని చెప్పి VTH VS all parallel అవునా VS. అలాగే దీనికేనా let us try to find the Norton Thevenin resistance find out చేద్దాం అనుకున్నాను. Across the terminals AB. Ideal voltage source replaced by short, ideal current source replaced by open. Okay, then find this RTH. Okay, ఇక్కడ RTH తీసుకుంటేనా it seems like a short లా కనిపిస్తుంది. Okay, this seems like a short లా కనిపిస్తుంది. Okay, this is nothing but 0 ohms. Okay, ఇక్కడ VT very good అమ్మా బాగుంది 0 ohms. Okay, VTH ఏమో BS వచ్చింది, RTH ఏమో 0 ohms వచ్చింది. Therefore ఇక్కడ Thevenin equivalent మీరు ఒకవేళ గీస్తే మీకు ఎలా వచ్చిందంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ 0 ohms ఇలా వచ్చింది. సరే దిస్ ఇస్ ఎస్ ఇలా థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ వచ్చింది కదా. దెన్ హౌ టు ఫైండ్ నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ నాన్న? హౌ టు ఫైండ్ నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ అమ్మా చెప్తారా? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసి నాకు వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ కరెంట్ చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ కరెంట్? వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ కరెంట్? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ STT. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ కరెంట్ అని మీరు చూస్తే వాట్ ఇస్ ద చూస్తేనా ఇది యాక్చువల్గా నాన్న ఇట్స్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేయలేము. వెరీ గుడ్. ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్కి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేస్తాం. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీ కాంట్ అప్లై. ఒకవేళ మీరు అప్లై చేద్దాం చూస్తే దిస్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్. ఎలా వస్తుందంటే VS డివైడెడ్ బై VS బై RS VS బై 0 బట్ ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ వచ్చింది. షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, అసలు ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్. ఓకే, నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఒకటే ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. ఓకే,
సరే మీలో కొంతమంది మేబీ నాట్ అన్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, స్టార్ట్ చేసాం, షార్ట్ చేసాం. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ లెట్ us try to find ISC అని. ఓకే, అండ్ ISC చెప్తారమ్మా, వాట్స్ ద వాల్యూ? వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ISC? చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి అన్న, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ISC? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ISC అడుగుతుంది. ఇక్కడ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ VS ఇదేమో షార్ట్ సర్క్యూట్ 0 volts. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై KVL అప్లై చేశాను, KVL అప్లై చేస్తే KVL అప్లై చేశాను ఇక్కడ ఇది -VS, ఇది 0 ప్లస్ 0 ఈక్వల్ టు 0 నా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 నా నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, -VS ఇది ప్లస్ 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే వైలేషన్ ఆఫ్ KVL జరిగింది అన్న, వైలేషన్ ఆఫ్ KVL, వైలేషన్ ఆఫ్ KVL అంటే ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ అసలు సర్క్యూట్ స్టేబుల్ కాదు. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు ద సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, అసలు నాట్ అన్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సరే, మీలో కొంతమంది ఓకే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అంటున్నారు, ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, మనకి ఇదంతా తెలియదు. ఓకే, ఆ ఫిజికల్ గా సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో లేదో మనకు తెలియదు. సరే అని స్టార్ట్ చేశాను, కానీ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేశాను. నాట్ ఆన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇదేమో ఇక్కడేమో IS వచ్చింది, ఇదేమో కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ IBS. ఓకే, దిస్ I నాట్ ఆన్ నథింగ్ బట్ మీకు ఎలా వచ్చిందంటే IS ప్లస్ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్. మనకు కూడా తెలుసు కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎంత, undefined value. Okay, and its values depends on the other elements connected in the network. ఇక్కడ చెప్పలేకపోతున్నాం ఈ సర్క్యూట్ లో వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే చెప్పలేకపోతున్నాం ఇక్కడ, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. వేరే ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఈ VS బై రెసిస్టెన్స్ ఉంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఫైండ్. అందుకే ఓన్లీ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ నార్టన్స్. ఆప్షన్స్ చూసి చెప్తారా ఆన్సర్? ఆప్షన్స్ చూసి చెప్తారామా? ఏనా, బీనా, సీనా, డియా? ట్రై టు రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? విచ్ ఈక్వివలెంట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓన్లీ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ నార్టన్స్. ఆప్షన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి అడుగుతాను. వెరీ గుడ్ అమ్మ భవాని, వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి నోటీస్ ఇక్కడ an ideal voltage source in series with an ideal current source ఇచ్చారు. an ideal voltage source in series with an ideal current source అంటారు. Okay, then which equivalent will exist? Same options. Only Thevenin equivalent will exist, only Norton equivalent will exist, both Thevenins Nortons exist, neither Thevenins nor Nortons will exist. Okay, an ideal voltage source in series with an ideal current source. An ideal voltage source in series. Diagram ఇవ్వలేదు నాన్న ఇక్కడ కూడా. An ideal voltage source in series with an ideal current source. Okay, an ideal voltage source in series with an ideal current source. Determine which equivalent will exist. Okay, option B. Yeah. Okay, సరే నేను ఇక్కడ కూడా let us try to find it. Okay, నేను ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా, ఒకసారి థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్. థెవెనిన్స్. ఓకే, D అవన్నీ D. సరే,
ఇక్కడ first of all while determine Norton's equivalent we'll short the load short చేసి let us find that Norton current calculate చేసాం సిరీస్ లో ఉన్నాయి సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ కాబట్టి IS వచ్చింది ఓకే IS వచ్చింది సరే నెక్స్ట్ ఇక్కడ let us calculate the resistance చేద్దాం ఇక్కడ ideal voltage or deactivate the independent source ideal voltage source has to be replaced by short circuit ideal current source replaced by open circuit okay ఇది ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏమో షార్ట్ చేశాను ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ చేశాను లుక్ ఇన్ టు దిస్ టెర్మినల్స్ అని ఆర్ నాట్ ఆన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఓపెన్ వచ్చింది ఓపెన్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ అంటే వాట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ వచ్చింది ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒకసారి నాట్ ఆన్ ఈక్వెంట్ లింక్ ఇస్తే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది ఓకే నాట్ ఆన్ ఈక్వెంట్ అంటే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ what's the magnitude of the current source here IS infinity ohms parallel resistance infinity అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఇలా వచ్చింది క్రాస్ టెర్మినల్స్ ఏపీ ఇది ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ అంటే ఇన్ఫినిటీ అంటే ఓపెన్ అని అంటే మీకు ఎలా వచ్చింది ఓన్లీ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్సెస్ నాట్ ఆన్ సీక్వెంట్ ఓకే ఇట్స్ an ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఓకే నాకు నాట్ ఆన్ సీక్వెంట్ తెలిస్తే హౌ టు డిటర్మైన్ Thevenin equivalent సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నేను వేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ రాసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడండి దిస్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫినిటీ అంటే IS ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ చేశాను IS ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ చేస్తే you're getting infinity voltage okay infinite voltage ఓకే ఇది రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ ఇలా వచ్చింది అసలు ఇన్ఫినిట్ వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు ఓకేనా ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నాట్ అని ఓకే Thevenin equivalent does not exist Thevenin's equivalent does not exist only Norton's will exist సరే మీలో కొంతమంది ఎవరైనా Thevenin equivalent ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేశారు ఓకే ఇక్కడ let us find VTH this voltage nothing but this voltage plus this voltage okay KVL వేస్తాను KVL if I apply KVL here this voltage minus VIS plus V minus VS okay, plus VTH equal to 0 okay therefore this VTH what is the value of VTH VS plus current voltage across ideal current this is VS plus voltage across current source undefined value that value depends on the other elements connected in the network yes or no undefined value ఇక్కడ ఈ వాల్యూ తెలియదు ఓకే మిగతా వాల్యూస్ బట్టి చేద్దాం అనుకుంటే ఈ వాల్యూ తెలియదు ఇక్కడ వాల్యూ తెలియదు కదా అందుకే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతాం అందుకే Thevenin equivalent we can't determine only Norton's equivalent only exists okay? only Norton's equivalent will exist ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ లో చూసి ఆన్సర్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ABCD లో B is the right answer only Norton equivalent will exist Bhavani D పెట్టింది ఓకే B is the right answer ఓకే సంధ్య B పెట్టింది ఓకే వెరీ గుడ్ తల్లి రైట్ సరే మనం చదువుకునేటప్పుడు ఇలా చదువుతాము ఏం చదువుతాము ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటారు ఓకే ఓన్లీ నాట్ ఆన్ ఈక్వెంట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఓన్లీ Thevenin equivalent విల్ ఎగ్జిస్ట్ సరే వీటి అప్లికేషన్ చదువుతున్నా చెప్పండి take this question determine VOC comma ISC across the terminals AB please చెప్పండి what is the value of VOC what is the value of ISC what is the value of VOC what is the value of ISC చెప్పండి what is the value of VOC what is the value of ISC okay, for the problem okay, very good answer VOC చెప్పండి ISC చెప్పండి VOC 100 volts Bhavani very good
ఓకే, ఐఎస్సి. ఓకే, వివోసి 100 వెరీ గుడ్. ఓకే, సంధ్య వెరీ గుడ్. నాన్న ఐఎస్సి కూడా సరే. ఇక్కడ విఓసి విటిహెచ్ ఆర్ విఓసి 0 ఆంపియర్స్ అనుకుంటేనే ఓపెన్ చేస్తాం. 0 ఆంపియర్స్ అంటే ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, వెన్ ద ఎలిమెంట్స్ టు ప్యారలల్ సేమ్ వోల్టేజ్. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఇది 100 అయితే ఈ వోల్టేజ్ 100, ఈ వోల్టేజ్ 100, ఇది కూడా 100 వోల్ట్స్ అయిపోయింది. ఓకే, సరే నాన్న ఐఎస్సి చెప్పండి అమ్మా ఫాస్ట్. వెన్ దిస్ ఈస్ షార్టెడ్. ఓకే, వెన్ దిస్ ఈస్ షార్టెడ్. ఓకే, ఫైండ్ దిస్ ఐఎస్సి అడుగు. చెప్పండి అమ్మా ఐఎస్సి. When this is shorted, find the ISC value. త్వరగా చెప్పాలి. ISC waiting for you. Respond me in the chat box. Find the value of ISC. ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ISC? ఓకే, సరే. ఇక్కడ షార్ట్ అంటేనా 0 volts కదా ఇది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా అసలు యాక్చువల్గా నోటీస్ ఈ సర్క్యూట్కి నన్ను అందరు చూడాలి. ఈ సర్క్యూట్కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై కేబుల్ ఫర్ దిస్ లూప్, కేబుల్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ అప్లై కేబుల్ హియర్, ఓకే, కేబుల్ అప్లై చేస్తాను. ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ కేబుల్? -100, -100, ఇక్కడ +0, ఈక్వల్ టు 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 -100 + 0 ఈక్వల్ టు 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏమైంది ఇక్కడ? వైలేషన్ ఆఫ్ కేవిఎల్ జరిగింది. వైలేషన్ ఆఫ్ కేవిఎల్. మా సర్క్యూట్లో వైలేషన్ ఆఫ్ కేవిఎల్ జరిగితే అసలు ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా ఇది? ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు? ఈ 100 volts షార్ట్ ప్యారల్ లో పెట్టారు. ఓకే, అందుకే physical connections to a circuit does not exist. Physical connection, okay, circuit does not exist. Does not exist. Okay, so ఈ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఈ సర్క్యూట్ కి ఐఎస్సి క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఐఎస్సి అసలు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఓకే, ఐఎస్సి వి కాంట్ డెట్. అంటే నేను ఇందాక చదువుకున్న క్వశ్చనే ఇప్పుడు మళ్ళీ అడిగింది. మీకు తెలుసు ఎస్టిటి అప్లై చేస్తే, ఎస్టిటి అప్లై చేసినా చేయలేము తల్లి ఇక్కడ. ఓకే నాన్న, ఎందుకంటే ఈ 100 volts కి ప్యారల్ లో షార్ట్ వస్తే మనం చెప్పాం 2 ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారల్ ఎప్పుడు కనెక్ట్ చేయొచ్చు? సేమ్ వోల్టేజెస్ సేమ్ పొలారిటీసే. ఈ 100 volts 0ని ప్యారల్ లో అసలు పెట్టలేము. పెడితే వైలేషన్ ఆఫ్ కేవిఎల్. కేసిఎల్ వి కెన్ ఫైండ్. ఓకే, కేసిఎల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. సరే సంధ్య, నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తాను. సరే భవాని. ఓకే తల్లి నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ నువ్వు కేసీఎల్ వేయండి సార్ అంటున్నావు కదా, నన్ను కేసీఎల్ వేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ. సరే, నువ్వు ఇక్కడ ఐఎస్సి కావాలంటున్నావు కదా, సరే అని ఇక్కడ ఐఎస్సి వేస్తే 100 volts నాన్న ప్యారల్ కాబట్టి ఇది కూడా 100 volts. ఓకే నాన్న, ఇక్కడే నేను చెప్తున్నాను చూడండి అంబిగ్యూటీ. ఈ ప్యారల్ ఉన్నాయి కదా, ఇది 0 volts కదా. ఈ 0 volts 100 volts అది ప్యారల్ వస్తాయా? ఈ ఇప్పుడు 20 ohm రెసిస్టర్ ఏది తీసుకోవాలి? 0 volts తీసుకోవాలా 100 volts తీసుకోవాలా? 0 volts తీసుకోవాలా 100 volts తీసుకోవాలా ప్యారల్లో? సరే, నువ్వు అన్నట్లే 100 volts తీసుకున్నాను. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు కరెంట్ త్రూ దిస్ వన్ ఓకే 5 amperes వచ్చింది. ఓకే సరే నాన్న, ఇక్కడ ఫస్ట్ అప్లై ఎస్టిటి, దెన్ అప్లై కేసీఎల్. నాకు చెప్తున్నాను అదేనమ్మా, చూడండి అదే వస్తాను ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తాను. అస్సలు ఈ సర్క్యూట్ అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు ఫిజికల్ గా, ఇలా షార్ట్ చేయకూడదు. ఓకే సరే, నీ టెక్నిక్ వస్తాను ఒక్క నిమిషం. ఓకే అన్న, ఇక్కడ చూడమ్మా కేసీఎల్ వేసాను అనుకున్నాం. కేసీఎల్ వేస్తే దీస్ కరెంట్ +5. నీ దృష్టిలో ప్రకారం ఇది 100 volts అనుకుంటే ఇది +5, ఇది నాన్న -8. ఓకే, ఇది ఐఎస్సి అవునా నాన్న? వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్? కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎంత? ఇక్కడ అన్డిఫైన్డ్, తెలియదు. ఈ వాల్యూ తెలియదు, ఈ వాల్యూ తెలియదు నాన్న. అందుకే ఈ ఐఎస్సి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోయాను. ఇక్కడ కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఓకే,
అందుకేనా ఇక్కడ నేను చేయలేకపోయాను అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. అండర్స్టూడా భవాని? ఓకే. అందుకేనా ఇక్కడ ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోయాను. సరే ఇప్పుడే అసలు చదువుకున్నాం, మనం ఇప్పుడే చదువుకున్నాం ఏంటి, ఇలా వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ అయితే కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఏ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఓన్లీ థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నార్టన్ ఈక్వలెంట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అందుకేనా VTH 100 వోల్ట్స్ వచ్చింది. నార్టన్స్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోయాం. ISC అండ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్. ఓకేనా అమ్మ, చదువుకునేటప్పుడు అలా చదువుతా ఉన్నాను, ఏది వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓన్లీ వోల్టేజ్ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ నార్టన్స్ అని చదివాం. కానీ ఎగ్జామ్లో అడిగేటప్పుడు ఇలా అడుగుతారు, సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి ఇలా ఇచ్చారు, ఓన్లీ 20 ఓం రెసిస్టర్ ఏదో పెట్టారు, ప్యారలో పెట్టి ఇది ఇచ్చారు. 100 ప్యారల్ 8 ఆంపియర్స్ ఉంటే ఓన్లీ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 100 ప్యారల్ 8 ఉంటేనే నార్టన్స్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సేమ్ వే ట్రై టు టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్ నన్ను. డిటర్మైన్ VOC, ISC across the AB terminal. Determine VOC, ISC. Determine VOC, ISC. చెప్తారా? ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా ఫాస్ట్. Determine VOC, ISC. Okay, answer Nana. ISC 8 amperes. Very good, Nana. Okay, if I short these terminals here, short just this ISC equal to current 8 amperes flowing. Okay, very good. VOC. If you are trying to find VOC, very good, Bhavani. VOC VTH Nana is 0 amperes. Open terminals అయిపోతే no drop across this resistor. Nana ఇక్కడ voltage across 8 amperes కావాలి. Okay, Nana ఇక్కడ KVL అప్లై చేశాను అనుకున్నా 0 amperes. No drop across this one. అసలు ఓపెన్ అంటే 0 ఆంపియర్స్, ఇది 8 ఆంపియర్స్, అసలు సిరీస్లో ఎలా వస్తాయి తల్లి? అవునా? అసలు ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అసలు ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కేవల్ అప్లై చేస్తే -V8 ఓకే ప్లస్ 0 -100 ప్లస్ VOC ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. అంటే VOC ఇక్కడ నథింగ్ బట్ 100 ప్లస్ V 8 ఆంపియర్స్. వోల్టేజ్ క్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్. అసలు ఈ సర్క్యూట్ ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? ఈ 8 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ 0 ఆంపియర్స్ ఓపెన్ అయితే అసలు 8 0 అనేది అసలు సిరీస్లో ఉంటాయా? అసలు ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అన్స్టేబుల్ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఇట్స్ అన్స్టేబుల్ సర్క్యూట్. క్లియర్? ఓన్లీ ISA ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. VOC అంటే వి కాంట్ డిటర్మైన్ VOC. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. అవన్నీ వెరీ గుడ్. రైట్. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే we'll do another 3 problems. We'll go to case 2 Thevenin's వెళ్దాం. Okay. Now for the network shown in figure, the relation between current and voltage is given as below. ఇచ్చారు ఈ నెట్వర్క్ N కి. ఓకే, this is 1 ohm resistor, this is current type. యాక్చువల్గా ఇది R, ఇది నెట్వర్క్ N అన్నారు. This is network N, this is R, I is flowing here అన్నారు. For the network shown in figure, the relation between current and voltage is given below. R 0 అయితే కరెంట్ 2 ఆంపియర్స్ అంటే R ఈక్వల్ 2 ohms అయితే కరెంట్ 1.5 అంట. దే ఆస్కింగ్ us to determine the current I when R equal to 1 ohm. 1 ohm ఉంటే what is the current I అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, చేయండి సింపుల్. ఓకే, దే ఆస్కింగ్ us when R equal to 1 ohm అయితే కరెంట్ I. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ డూ దిస్ క్వశ్చన్ ఐదర్ బై థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అయినా చేయండి, నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు. మనకు తెలుసు ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్, ఓకే, ఇలా ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ ఉంటే ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఇట్స్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఆర్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్. థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అయినా రీప్లేస్ చేసుకోండి, నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అయినా రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, రైట్. దిస్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ చేయొచ్చు, నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సరే, నేను ఒకవేళ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ రీప్లేస్ చేశాను అనుకున్నాను, దట్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్. ఓకే, this is a VTH series with RTH. Okay, terminated by this load R. This is I.
This I expression ఏంటంటే total voltage by total distance VTH by RTH plus R. This is the I. This I nothing but VTH by RTH plus R. Okay. Now they given these conditions. Okay. When R equal to 0, I equal to 2.5. This substitute చేస్తాను. Okay. ఎందుకు అసలు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అమ్మ వాళ్ళు అసలు ఏం చేయమన్నారు మన ఇక్కడ when R equal to 1 ohm అయితే okay, when R equal to 1 ohm అయితే when this R equal to 1 ohm అయితే they ask us to determine current time. When R equal to 1 ohm అయితే determine the current time. Okay, for this network when R equal to 1 ohm okay, okay, for this network when R equal to 1 ohm పెడితే this I, what is this I given by VTH by RTH plus R అంటే 1. అంటే ఈ I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే I should know the value of VTH, I should know the value of RTH. నాకు ఈ I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే I should know the value of VTH, I should know the value of RTH. అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let us determine the VTH, RTH. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు కండిషన్ when R equal to 0 అయితే what is the value of I అమ్మ 2 amperes. When R equal to 2 ohms అయితే what is the value of I 1.5 amperes. Okay, let us substitute these conditions. Okay, when R equal to 0, okay, that implies when R equal to 0 అయితే this I, this is nothing but VTH by RTH plus 0. That implies VTH equal to 2 times of RTH. VTH equal to 2 times of RTH. ఇలా వచ్చింది. అలాగేనా when R equal to 2 ohms అయితే I equal to 1.5 అని ఇచ్చారు. Okay, this is 1.5 equal to VTH by RTH plus 2. Okay, that implies this VTH equal to 1.5 times of RTH plus 3. This we got another relation. Let this be equation 1, let this be expression 2. Solve this 1 and 2. Solve 1 and 2. నేను ఏం చేస్తాను అంటే 1 and 2 ని ఈక్వేట్ చేస్తాను. ఓకే, VTH equal to RTH, VTH equal to 1.5 RTH కాబట్టి 2 RTH equal to 1.5 RTH plus 3. ఈ 1.5 తీసుకెళ్తే 0.5 RTH equal to 3. Therefore, what is the value of RTH now? 6 ohm. RTH equal to 6 ohm. Okay, అలాగే substitute this value of RTH in VTH substitute చేసేది. Expression 1 తీసుకుంటాం. Okay, 1 implies VTH equal to 2 times of RTH kada. Okay, this is 2 into 6. Well, is the value of VTH. VTH value 12. Finished. మనకి VTH వచ్చేసింది, RTH వచ్చేసింది. Okay, very good. Then when R equal to 1 ohm అయితే what is the value of I అడిగారు. Okay, what is the value of I? Substitute that value of I. This is 12 volts divided by RTH 6 ohms. 6 plus అంతే అయిపోయింది. This is 12 by 7 amperes. Right? This is the current time for the given. Okay, 12 by 7. Very good, Nana. Bhavani, very good. Sandhya, very good. Okay. అమ్మ ఇలాగా అడుగుతూ ఉంటాను నేను అప్లికేషన్స్. Thevenin's theorem applications, Norton's theorem application. సేమ్ సర్క్యూట్ మీరు కావాలంటే నార్టన్ ఈక్వలెంట్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను VTH సిరీస్ విత్ RTHతో స్టార్ట్ చేశాను. అవునా, మీరు కావాలంటే కరెంట్ సోర్స్ IESC ప్యారల్ విత్ R నార్టన్ అనుకొని చేసుకోవచ్చు. మీరు సేమ్ థింగ్. సరే, now take this question, simple question. For the network shown, okay, the relation between voltage and current is given by an channel. For the network shown, the relation between voltage and current is given by an channel. When V equal to okay 10 అయితే I equal to 0 amperes. When V equal to 0 అయితే I equal to 2 amperes. Determine the Thevenin resistance. Okay, determine the Thevenin resistance అడిగాను. Thevenin resistance అమ్మ చెప్పేసండి అమ్మ, ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మ. వాట్ ఈస్ ద థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్? వాట్ ఈస్ ద థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్?
What is the Thevenin resistance? చెప్పాలి, సింపుల్ క్వశ్చన్ అసలు. Determine the Thevenin resistance. రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, నేను ఇక్కడ డేటా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ ఈ 0 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు కదా. 0 ఆంపియర్స్ కరెంట్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే కరస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ ఏమైంది 10 వోల్ట్స్ అనేది ప్లస్ విఓసి ఈక్వల్ టు 10 వోల్ట్స్ అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఓకే రైట్. అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, 0 వోల్ట్స్ ఇచ్చారు కదా, 0 వోల్ట్స్ ఉన్నారు. వాట్ యూ బై 0 వోల్ట్స్ ఇండికేట్స్ V ఈక్వల్ టు 0 వోల్ట్స్ అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ కరెంట్ ఏమైంది, కరెంట్ 2 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐఎస్సి. 2 ఆంపియర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐఎస్సి. అమ్మా మీకు విఓసి తెలుసు, ఐఎస్సి తెలుసు నాన్న. అండ్ హౌ టు ఫైండ్ ఆర్టీహెచ్ నాన్న? దెన్ ఆర్టీహెచ్ ఈక్వల్ టు విఓసి బై ఐఎస్సి. ఓకే, విఓసి నథింగ్ బట్ 10 volts, ISC nothing but 10 amperes. Therefore, this value nothing but 5. That's the RTH for the given problem. Finished. ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ లాగే ఉంటాయి కానీ ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటారు. కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే బాగా మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, same way do it this question. A battery charger. Okay, they given a battery charger. Okay, charges a 1 ohm load at 2 amperes ichcharu. Battery charger charges a 1 ohm load at 2 amperes. When the same battery charger used to charge a 2 volt source. Okay, when the same battery charger used to charge a 2 volt source, it charges at 7 amperes anta. Determine the equivalent of the battery charger. Okay, what is the Thevenin equivalent of the circuit? This is the information given. A battery charger charges a 2 ohm load, 1 ohm load at 2 amperes. Similarly, the battery charger, when same battery charger when connected to a 2 volt source, it charges at 7 amperes. Okay, they are asking us to determine the equivalent of the battery charger. Okay, సరే నాన్న, ఇక్కడ కూడా battery charger is a complicated circuit. You can any complicated network can be replaced by its Thevenin equivalent తో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సరే, వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ మీకు ఫైనల్ గా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు ఇక్కడ? ఫైనల్ గా what they asked us to determine, they asked us to determine what is the equivalent of this battery charger అడిగారు. ఈ బ్యాటరీ చార్జరే what is this equivalent across AB terminals? What is the equivalent across AB terminals? Okay, if you are assuming the equivalent of this battery charger as Thevenin equivalent అనుకుంటే VTH series with RTH అనుకున్నారు. VTH series with RTH across the terminals AB ఇలా అనుకుంటే ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు we need to find what is the value of VTH, what is the value of RTH. ఇక్కడ VTH series with RTH అనుకున్నాం. VTH, this is RTH. Okay, across the 1 ohm resistor, find this 2 amperes. ఇది you will get some relation between VTH కి RTH కి వస్తుంది. ఓకే, ఓకే రైట్ రైట్ నాన్న, హియర్ విల్ గెట్ సమ్ రిలేషన్. అలాగే సేమ్ ఏనా ఇక్కడ కూడా ఇది VTH, ఇది RTH. ఓకే, కనెక్టెడ్ టు ఏ 2 volt source. 2 volt source, this supplies a current of 7 amperes. RTH, ఇది VTH. Final గా I need to find what is the value of VTH, what is the value of RTH find out చేయాలి. అమ్మ ఇక్కడ let us apply KVL for this loop నాన్న. ఓకే, KVL ఇక్కడ అప్లై చేస్తే మైనస్ VTH. రైట్ now this both the currents are series లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలిమెంట్స్ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్. 2 times of RTH plus 2 into 1 okay equal to 0, or this VTH equal to 2 RTH plus 2. 2 RTH plus 2. H equal to 2 times of RTH plus 2. ikkada kodana let us apply KVL. If you apply KVL here, minus VTH
plus 7 times of RTH plus 2 equal to 0. ఇక్కడ VTH equal to 7 RTH plus 2 వచ్చింది. Okay, this is second equation. Okay, first equation, second equation. Solve these two equations. Solve 1 and 2. Okay, I am equating 1 and 2. 1 equal to 2 equate చేసానంటే what you are getting here 2 RTH plus 2 equal to 7 RTH plus 7 RTH plus 2. Okay, a 1 ohm load at 2 ampere, same battery charge when used to charges 2 volt source, it charges at 2 7 ampere. Okay, ఇక్కడ ఇది 2 వోల్ట్ సోర్స్ 5 వోల్ట్ సోర్స్ తీసుకోండి. ఇది 5 వోల్ట్ సోర్స్ తీసుకోండి. 5 వోల్ట్ సోర్స్. ఓకే, 5 వోల్ట్ సోర్స్ తీసుకోండి. ఒకసారి ఇది ఒకటి చేంజ్ చేసుకున్నాను. 5 వోల్ట్ సోర్స్ తీసుకోండి. 5 వోల్ట్స్ ఇక్కడ నేను కేబుల్ వేస్తున్నాను. 5 ఇది కూడా -5 వోల్ట్స్ తీసుకోండి. -5 వోల్ట్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ దీని పొలారిటీస్ మార్చాను. ప్లస్ ఇచ్చాను. మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇచ్చాను. ఓకే, దిస్ ఆల్సో మైనస్ ప్లస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మైనస్ ప్లస్ 5 వోల్ట్స్. ఇక్కడ నేను కేబుల్ వేస్తున్నాను. దిస్ వాల్యూ -5 volts. I got this VTH equal 7 times of RTH -5. Then solve these two. Okay, just modify chesko. Solve these two. This is nothing but ఇక్కడ -5 వచ్చింది. Okay, then ఇక్కడ 2 RTH plus 2 equals 7 RTH minus 5. Okay, 7 RTH minus 5. Then this 7 minus 2, 5 RTH equal to, this is 2 plus 5. Okay, then RTH equal to 7 by 5, nothing but 1.4 ohms. 1.4. Substitute this 1.4 ohms either equation 1 or equation 2 substitute. 1 implies this VTH equal to 2 times of RTH plus 2, or this is 2 times of 1.4 plus 2. Okay, it's 2.8 plus 2, this is 4.8 ohms. Okay, therefore what is the equivalent of the battery charger? Equivalent of the battery charger is a battery charger. Okay, equivalent across the terminals A comma B. Equivalent across the terminals A comma B. Nothing but the voltage source series with the resistance. Voltage source series with resistance. What is the value of VTH here? This is 4.8 volts. What is the value of RTH now? 1.4. This is the equivalent of the battery charger. Okay, Nana, clear? Clear? Sorry. అయిపోతేమో ఒక లాస్ట్ ప్రాబ్లం కేస్ 1 ఒక డిఫరెంట్ మెథడ్ లో చేయడానికి చూపిస్తాను. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫాలోయింగ్, ఆర్ యు దేర్? క్లియర్ సార్? ఓకే అమ్మా భవాని. ఓకే, సరేనా? ఓకే నా డిటర్మైన్ ద VTH RTH across the AB terminals అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్. డిటర్మైన్ ద VTH RTH across the terminals A, B. ఓకే, ఫాలోయింగ్, వెరీ గుడ్. నోటీస్ హియర్, డిటర్మైన్ ద VTH RTH across the terminals A, B అడిగారు. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ అమ్మ 1 వే మెథడ్ 1 తీసుకుంటేనా చూడండి అమ్మ, మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 రెండు మెథడ్ చెప్తాను. మెథడ్ 1 ఓకే, ఒకటి చేయట్లేదు ఆపేస్తాను. మెథడ్ 1 చెప్తాను అంతే. మెథడ్ 2 ఓకే. నోటీస్ హియర్ they asking us to determine the Thevenin equivalent across the terminals A, B అడిగారు. Determine the Thevenin equivalent across the terminals A, B. Okay, సరే మెథడ్ 1 మెథడ్ 1
Okay. Now method 1 you can determine what చెప్తాను చూడండి. I can apply no mesh analysis. What is here? ఇలా some current I1 అనుకుంటా, this is some current I2 అనుకుంటా. I will write the mesh equation. Minus 6 plus 2I1 plus 8 into I1 minus I2 plus 2I1 equals 0. 8 into I2 minus I1 plus 2 into I2 plus 8 into I2 plus 2 into I2 equals 0. ఇలా 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. నాకు ఇప్పుడు VTH కావాలనుకున్నాను. 2 ఈక్వేషన్స్ 2 unknowns I can solve it. ఈ VTH nothing but 8 into I2A. That's all finished. Okay, this VTH nothing but 8 into I2. Okay, now this VTH nothing but 8 into I2 అయిపోయింది. RTH కావాలంటే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని డీయాక్టివేట్ చేశాను, షార్ట్ చేశాను. 2 2 సిరీస్ 4 4 8 parallel. Okay, then 8 ఇది ఈ 3 elements become series. That element and this element parallel. Okay, చేస్తే you'll get that RTH వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మెష్ అనాలిసిస్ చేసి యూ ఫౌండ్ అవుట్ ద I1 I2, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఓకే V2 వోల్టేజ్. నాన్న తల్లి V2 ఈక్వల్ టు VTH నాన్న నువ్వు కేసీఎల్ వేస్తానంటే ఇక్కడ కుదరదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 రెసిస్టర్స్ వచ్చినాయి కింద. ఒకవేళ నువ్వు ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఇది గ్రౌండ్ అనుకోలేవు, ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఇది గ్రౌండ్ కాదు. ఓకే, అలాంటి అంబిగ్యూటీ వస్తుంది ఇక్కడ. సంధ్య ఓకేనా, చెప్పమ్మా తల్లి. ఇది నేను గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఇది గ్రౌండ్ అనుకోకూడదు, ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఇది గ్రౌండ్ అనుకోకూడదు. ఆ మదర్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది అనుకోవాలి. మీకు నోడల్ వేస్తేనైనా ఇది ఒక నోడ్ వోల్టేజ్ V1, ఇది ఒక నోడ్ వోల్టేజ్ V2, ఇది ఒక నోడ్ వోల్టేజ్ V3 వస్తుంది గ్రౌండ్ అనుకుంటే. ఓకేనా, ఓకే అని చెప్పండి. యూస్ చేయకూడదా సార్? ఓకే సంధ్య కేసీఎల్ ఎక్కడ వేస్తావు? కేసీఎల్ తల్లి నువ్వు నాన్న చేయొచ్చు, నాన్న ప్రతి నెట్వర్క్ చేయొచ్చు. అయితే నోడ్స్ ని మెషర్స్ బట్టి ఏ టెక్నిక్ త్వరగా వస్తుందో మనం ఐడెంటిఫై విల్ అడాప్ట్ దట్ ప్రొసీజర్. ఎప్పుడైనా మీకు మనం చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ n అయితే n-1 నోడల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే బ్రాంచెస్ b నోడ్స్ n అనుకుంటే b-n+1 నెంబర్ ఆఫ్ మెష్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే సరే అమ్మా, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ అనదర్ ప్రొసీజర్ చెప్పబోతున్నాను, వినండి. ఇలా మీకు చేస్తారు. ఓకే, నోటీస్ హియర్. Now they asking us to determine the Thevenin equivalent across AB terminals అడిగారు. This VTH find out చేయాలి. ఓకే, అలాగే ఈ టెర్మినల్స్ లుక్ ఇంటూ దిస్ టెర్మినల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద RTH. ఓకే, VTH RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సరే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్ us డివైడ్ దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఇది సపోజ్ X అనుకుంటున్నా, ఇది Y అనుకుంటున్నా. రండి, ఐఎమ్ డివైడింగ్ దిస్ నెట్వర్క్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాను. 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేశాను. ఈ టెర్మినల్ X అనుకుంటున్నా, Y అనుకుంటున్నా. లెట్ దిస్ ఇక్కడ చూస్తే లెట్ దిస్ Thevenin equivalent బి VTH1 అనుకుంటున్నా, రెసిస్టెన్స్ బి RTH1 అనుకుంటున్నా. ఓకే, VTH1 RTH1. VTH1 RTH1 నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే X టెర్మినల్, ఇది Y టెర్మినల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం, ఇందాకున్న నెట్వర్క్ ని డివైడ్ చేశాను. ఓకే, బైసెక్ట్ చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ VTH1 RTH1. అమ్మా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసామా, దిస్ ఇస్ ద VTH1. ఏంటి VTH1 అంటే రైట్ నౌ 3 రెసిస్టర్స్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, VTH1 nothing but voltage across one of the resistor. Voltage division rule apply చేయండి. That resistance divided by total resistance 2 plus 8 plus 2 into total voltage 6. Okay, and this is 12, 6 2s we got, this is 4 volts వచ్చింది. సేమ్ వే RTH1 మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నారా, RTH1 VTH1 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. VTH1 RTH1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్. This is 2 ohms. Okay, this is 2 ohms, this is 8 ohms. Okay, right, now find the RTH1 here. RTH1 2 2
series lo unnayina nothing but 4. This combination parallel. Okay, this is 4. This is 8 ohms nana, this is 4 ohms. Right now both are parallel. Okay, RTH. Two resistors parallel nana, R1 R2 by R1 plus R2. Okay, this RTH1 equal to 4 into 8 by 4 plus 8, 32 by 12. Okay, right. This is nana 4 8s, 4 3s. This is 8 by 3 ohms. 8 by 3 ohms RTH. RTH 8 by 3 వచ్చింది. VTH1 అన్న మీకు 4 volts వచ్చింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ ఈ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే కనుక రైట్ నోటీస్ హియర్ ఈ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్ across the terminals XY terminals. Okay, ఈ XY terminals చూడండి. This network right now, this network ఈ నెట్వర్క్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే I replaced ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పార్ట్ చేసి ఏం చేసాము ఇక్కడ రీప్లేస్ బై థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ రీప్లేస్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ ఏమొచ్చింది మనకి వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ వచ్చింది అక్రాస్ XY టెర్మినల్. Okay, this is VTH1, this is RTH1. Okay, across XY terminals. Next, this is 2 ohms అనుకుంటేనా ఇలా మనకి rest of the network లో 2 ohms, this is another 2 ohms. Okay, this is 8 ohms, 8 ohms. This is terminal A, this is terminal B. We need to find the VTH. Second, shut up. Okay, we need to find the RTH. ఇక్కడ VTH find వచ్చారు. VTH. Okay, finished. ఇక్కడ notice here. ఇక్కడ చూస్తేనా right now this resistor, this resistor, this resistor. What is the value of VTH we found out earlier? 4 volts. RTH ఎంత వచ్చిందనా 8 by 3 ohms. 8 by 3 here 6 4. Okay, right now this resistor, this resistor, this resistor, this resistor all are series వచ్చింది. Okay, నేను చెప్తారా VTH then voltage division rule. So VTH nothing but that 8 by total resistance 8 by 3 plus 2 plus 8 plus 2 into total voltage 4. Okay, and therefore this is 8 by 12 into 3 6 12 3 is 36 plus 4 44 44 by 3 into 4 ఇది 24. Okay, this is 24 by 44 into 4. ఇది 11 times 24 by 11 volts వచ్చింది VTH value. VTH value 24 by 11 volts వచ్చింది. And RTH same. RTH మామూలు ప్రొసీజర్. RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మామూలు ప్రొసీజర్. RTH ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు నోటీస్ హియర్ RTH find out చేయాలి. Okay, how to find RTH? Ideal voltage source replaced by short circuit. Okay, ideal voltage source replaced by short circuit. Okay, the ideal voltage deactivate చేశాను. Find through these elements RTH find out చేయాలి. Right now these 3 elements in series లో వచ్చినాయి.
Okay, 3 elements series లో వచ్చేసింది. And this is 8 ohms. Okay, this is 8 ohms. Across terminals EAP. Okay, ఇవన్నీ series లో వచ్చినాయి. 8/3, 8/3 plus 2 plus 2. Okay, this value na 4 3 is 12, 12 plus 8, 20/3 ohms. Okay, 20/3, 8 na parallel వచ్చినాయి. This is the RTH value. Okay, therefore this RTH equal to, okay, this RTH equal to 20/3 parallel with 8. Therefore this is 20/3 into 8/20/3 plus 8. Okay, okay. Therefore now what is the value now? 20/3 into 8/3 divided by 44. 20 plus 24, 44/3. ఈ 3 cancel అయిపోయిందన్న 11 4 40/11 ohms వచ్చింది. RTH equal to 40/11 ohms. వాడు అడిగిన థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అంటే VTH సిరీస్ విత్ RTH. ఇలా ప్రొసీజర్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తానికి చేశాను. VTH equal 24/11 volts, RTH equal to 40/11 ohms వచ్చింది. Okay, right. Okay అమ్మ, క్యాలిక్యులేటర్ సంజయ్ వెరీ గుడ్. భవాని వెరీ గుడ్ తల్లి. వెరీ గుడ్. సరే నా ఇప్పుడు లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు కేస్ 2 థెవెనిన్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. కేస్ 2 థెవెనిన్. ఓకే, అసలు కేస్ 2 థెవెనిన్స్ ఏంటి? కేస్ 2 థెవెనిన్స్ ఏంటి? కేస్ 2 థెవెనిన్స్. కేస్ 1 థెవెనిన్స్ ఏం మాట్లాడిన ఇప్పుడు దాకా నెట్వర్క్ లో ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ తీసుకున్నాం. కేస్ 2 థెవెనిన్స్ ఏంటంటే సోర్స్ లా ఉన్న సోర్సెస్ అట్లీస్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అండ్ అట్లీస్ట్ 1 డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే నథింగ్ బట్ కేస్ 2 థెవెనిన్స్. అట్లీస్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్ అండ్ అట్లీస్ట్ 1 డిపెండెంట్ సోర్స్. ఓకే, సో హియర్ లెట్ us నోటీస్ హియర్. ఈ ప్రాబ్లం డీటెయిల్ గా వెళ్తాను, అన్ని మెథడ్స్ చెప్తాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇది ప్రాబ్లం మీరు కనుక బాగా అర్థమైతే వీ కెన్ డూ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏమన్నారు? డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఆర్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A, B ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోయింగ్. ఓకే, రైట్ నౌ టైమ్ ఇస్ 8:13 అయింది, 8:14. ఓకే, ఐ విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్. ఇది చూసిన తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లం టైం కుదిరితే చేద్దాం, లేదా మార్నింగ్ చేద్దాం. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ 6 to 7 క్లాస్ మెసేజ్ కూడా పెట్టినట్టున్నారు మీకు సారు. 6 to 7 రేపు ఓన్లీ 1 hour మార్నింగ్. 6:15 కాదు, 6 o'clock స్టార్ట్ చేస్తారు రేపు మార్నింగ్. ఓకే, రైట్ నాన్న 4 volts, దిస్ ఇస్ 2K, దిస్ ఇస్ 3K, ఇది Vx అమ్మ, ఇది Vx by 4000 ఇచ్చారమ్మ amperes కరెంట్ సోర్స్. అమ్మ ఇట్స్ ఎ డిపెండెంట్ సోర్స్ నాన్న, డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్. ఇట్స్ ఎ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్. డిపెండ్స్ ఆన్ ద పారామీటర్ Vx, వేర్ Vx ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ AB టెర్మినల్స్ ఇచ్చారు. ఇది నెట్వర్క్ లో ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ చూడండి అమ్మ, ఈ నెట్వర్క్ లో చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ 4 volts ఉంది, డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, కరెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఇట్స్ ఎ డిపెండెంట్ సోర్స్, డిపెండ్స్ ఆన్ Vx హియర్. ఇలా నెట్వర్క్ లోన ఒక ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, ఒక డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఒక ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, 1 ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, 1 డిపెండెంట్ సోర్స్. Then it belongs to which case of Thevenin's theorem? Case 2 Thevenins. Okay, case 2. At least 1 independent source, at least 1 dependent source. Okay. Sorry, now what are the steps we are going to do here? Steps. Open the load. First step, open the load, solve for VTH or VOC. Okay, step 1. Load open chesana. Okay, already load open chesi AB terminals ichesaru. Open chesam. Okay. Open ante what is the current flowing here? 0 amperes. Let this voltage be VTH and VTH. When 0 volts is flowing here, drop across this one, nothing but 0 volts. Okay. This is Vx. Then what is the relation between these two? Vx equal to voltage VTH and Vx equal to VTH for this problem. Vx equal to VTH. Next, here drop 0 volts. No drop across this resistor, 0 volts. This Vx aitena, therefore this voltage also Vx. Yes sir. This drop across this one 0 volts aithe, this Vx aithe, this voltage kuda Vx. Right? Amma, simple. This problem lana Vx equal to VTH. Vx equal to VTH.
Then find the Vx. How to find Vx here? Nodal analysis. Cheppadamma nodal. Okay. This Vx minus 4 by 2k. This current is entering the node minus Vx by 4000. Okay. Ikkada current em ledhu kada 0. Okay. Current em ledhu 0. Okay. Vx minus 4 by 2k. This current is entering minus Vx by 4k. Okay. Plus 0. Okay. Very good. Therefore, solve it now. Vx into 1 by 2k minus 1 by 4k equal to 4 by 2k. ఇది 1 by 2k నుంచి 1 by 4 తీస్తేనే 1 హాఫ్ నుంచి 1 by 4 క్వార్టర్ తీస్తే క్వార్టర్ వచ్చింది 1 by 4k ఈక్వల్ టు 4 by 2k ఇది ట్వైస్ ఓకే దిస్ ట్వైస్ క్యాన్సిల్ అయింది 2 into 4 8 ఈ vx 8 వర్డ్స్ ఈ ప్రాబ్లం vx అన్న vth అన్న ఒకటే vx 8 అంటే vth కూడా 8 vth అన్న voc న ఒకటే ఓకే therefore vth or voc for the given problem 8 volts వచ్చింది ఓకే సరే ఇంకోటి స్టెప్ 2 స్టెప్ 1 ఏం చేసాం ఓపెన్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ VTH or VOC చేసాం స్టెప్ 2 షార్ట్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ ISC or I naught అని చేస్తున్నాం ఓకే షార్ట్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ ISC or I naught థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే స్టెప్ 1 చేస్తా థెవెనిన్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ చేయమంటే స్టెప్ 2 చేస్తాను వినండి ISC or I naught ఇక్కడ notice here 2k 3k ఇది Vx by 4000 4x short చేసాను short okay I am trying to find the ISC చేసాను okay what is the voltage across short circuit what is the voltage across short ఎప్పుడైనా అడిగితే 0 అంటే రైట్ నౌ ఈ Vx టెర్మినల్స్ ఏమైపోయినాయి షార్ట్ అయిపోయినాయి ఓకే Vx టెర్మినల్స్ షార్ట్ అయిపోయినాయి ఓకే 0 వోల్ట్స్ అంటేనా రైట్ నౌ దిస్ Vx ఆల్సో 0 వోల్ట్స్ ఈ Vx across నా షార్ట్ అయిపోయింది కదా therefore what is the value of Vx అంటేనా ఇప్పుడు రైట్ నౌ దిస్ Vx ఆల్సో 0 వోల్ట్స్ ఎందుకంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి వోల్టేజ్ across షార్ట్ 0 దిస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ Vx ఇప్పుడు Vx 0 అయిపోయింది అనుకున్నా Vx by 4000 కూడా 0 ఆంపియర్స్ అయిపోయింది కరెంట్ సోర్స్ 0 ఆంపియర్స్ అంటే ఓపెన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఓకే ఓపెన్ అయిపోయింది అందుకేనా నోటీస్ హియర్ అదే సర్క్యూట్ గీసినప్పుడు ఓపెన్ చేసేసాను ఓకే ఓపెన్ దిస్ ఇస్ 4 దిస్ ఇస్ 2k దిస్ ఇస్ 3k a b టెర్మినల్స్ హియర్ షార్ట్ చేస్తే ISC ఓకే రైట్ just all the elements are connected series ఇది ISC అయితే this current also ISC this current also ISC okay just apply KVL here okay KVL apply చేసాను అనుకున్నాను -4 plus ISC into 2k plus ISC into 3k equal to 0 okay therefore ISC nothing but 4 by 5k వచ్చిందమ్మా it's nothing but 0.8 milliamperes 0.8 milliamperes okay స్టెప్ 3 డీయాక్టివేట్ వినండి స్టెప్ 3 ఏం చేస్తున్నా థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అయితే నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ అమ్మా మీకు ఇప్పుడు 4 మెథడ్స్ చెప్పబోతున్నాను థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 4 మెథడ్స్ చెప్తాను ఓకే మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 మెథడ్ 3 మెథడ్ 4 ఏంటి అంటే వినండి ఓకే డీయాక్టివేట్ ఆల్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు ఓకే డీయాక్టివేట్ ఆల్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ నేను ఇది ఏం చేస్తున్నానంటే థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ కానీ నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రొసీజర్స్ వినండి ఎప్పుడైనా థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ చేసేటప్పుడు డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఇప్పుడు కేస్ 2 థెవెనిన్స్లోన మీకు అట్లీస్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్ అట్లీస్ట్ 1 డిపెండెంట్ సోర్స్ వచ్చింది ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అన్నిటిని డీయాక్టివేట్ చేసి నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ నాకు ఇచ్చిన సోర్స్ని డీయాక్టివేట్ చేశాను సరే ఈ మెథడ్ 1లో ఏం చేస్తున్నా అంటే అమ్మా నోటీస్ హియర్ మనకు తెలిసిందేనా నోటీస్ హియర్ అమ్మ ఎప్పుడైనా నాకు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా V తెలుసు I తెలుసు అనుకో ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చారు ఇఫ్ ఐ నో V ఇఫ్ ఐ నో I తెలుసు వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఆర్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ మనం ఫస్ట్ నుంచి చదువుకుంటాం V by I రేషియో ఓకే ఇఫ్ ఐ నో ద వోల్టేజ్ ఇఫ్ ఐ నో ద కరెంట్ I can find the impedance or resistance okay impedance or resistance I can find sorry now here since they are asking us to determine the థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ లేదా నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ AB టెర్మినల్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఈ నెట్వర్క్లోనే ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ని డీయాక్టివేట్ చేసాను ఇక్కడ ఈ సోర్స్ ఉండేది మనకి ఓకే 4 వోల్ట్ సోర్స్ ఉండేది డీయాక్టివేట్ చేశాను షార్ట్ చేశాను ఓకే దిస్ ఇస్ 2k ఇంకా 3k దిస్ ఇస్ Vx by 4000 ఉంది ఓకే దిస్ ఇస్ Vx రైట్ ఓకే అమ్మ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే అమ్మ మెథడ్ 1 ఓకే హౌ టు ఫైండ్ RTH అంటే
Let us connect a voltage source V which is injecting current I. Okay, if you know V, if you know I, ఇక్కడ what is the resistance in అంటేనా V by I ratio అంతే, V by I ratio. సరే ఈ కొద్దిగా ఇక్కడ వోల్టేజ్, ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ రెసిస్టర్ ప్యారలల్ లో కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, దిస్ రెసిస్టర్ 2K, ఈ Vx by 4000 ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి లెట్ us అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కొద్దిగా సింప్లిఫై చేయడానికి. లెట్ us అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. ఓకే, నౌ ఏమైపోయింది, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ టు రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ రాసుకోవచ్చు. ఇది Vx by 4000 into 2K చేస్తేనా, ఇది 2000, 2K and 2000, Vx by 4000, 2000 మల్టిప్లై చేస్తే 2 times Vx by 2 అయిపోయింది. కరెంట్ అప్వర్డ్స్ ఉంది పొలారిటీ ఆఫ్ ద ప్లస్ అప్వర్డ్స్ ఉంది, మైనస్ డౌన్వర్డ్స్. ఈ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ విల్ బికమ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ 2K. ఓకే, ఇది 3K లాగే ఉంది, ఇది Vx, ఇది V, ఇది I. ఓకే, we are trying to find the V by I ratio. I ఇలా వెళ్తుంది కదా, when I flowing here, droplets this plus, this minus. ఈ droplets ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. ఓకే, let us apply KVL for this loop. KVL అప్లై చేస్తాను, KVL. ఓకే, మీ ఇష్టం, KVL ఇలా అప్లై చేయండి లేదా KVL ఇలా అప్లై చేయండి. ఓకే, KVL, let us apply KVL. ఇక్కడ when I flowing here, droplets plus minus, droplets plus minus ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇక్కడ this Vx itself nothing but VA. ఓకే, Vx equal to V. ఇప్పుడు if you apply KVL here, minus Vx by 2, ఇది minus 2K into I, minus 3K into I, okay, plus V equal to 0. Okay, minus Vx by 2, minus 2K into I, minus 3K into I, plus V equal to 0. And ఇక్కడ this Vx అంటేనే Vm, Vx equal to V కదా. ఓకే, దాన్ని minus V by 2 రాశాను, ఇక్కడ minus 2. ఓకే, ఈ minus 2K, minus 3K, minus 5K into I అయిపోయింది, plus V equal to 0. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, ఈ V minus V by 2, ఈ minus 5K into I ని అటు తీసుకెళ్ళిపోయాను. వాట్ ఈస్ V minus V by 2? V by 2. V by 2 equal to 5K into I, ఆర్ V by I రేషియో చేస్తే దిస్ ఈస్ 10K వచ్చింది. అంటే థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ నథింగ్ బట్ 10 kilo ohms. వినండమ్మా, బీ పేషెన్స్, హ్యావ్ ద పేషెన్స్ హియర్. ఓకే, ఈ మెథడ్ 1 ఏం చేశాను, some voltage V which is injecting current, I take the ratio V by ratio చేస్తే ఇలా RTH వచ్చింది. మెథడ్ 2 ఏంటంటే, మెథడ్ 2 నేనమ్మ సేమ్ డియాక్టివేట్ ది ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ డియాక్టివేట్ చేశాను. ఇక్కడ కావాలంటే మీరు 1 volt సోర్స్ అయినా కనెక్ట్ చేసుకున్నాను, VA చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1 volt సోర్స్, 1 volt సోర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ అయి అనుకుంటే, వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తేనే RTH నథింగ్ బట్ 1 volt by I, 1 by I క్యాలిక్యులేట్ చేసి విల్ గెట్ ద RTH ఫినిష్డ్. ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఇక్కడ డియాక్టివేట్ ది ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ డియాక్టివేట్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ 2K, 3K, 4 volt సోర్స్ ని షార్ట్ చేశాను. దిస్ Vx by 4000, దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ Vx ఇలా. ఓకే, ఇక్కడ 1 volt సోర్స్ కనెక్ట్ చేశాను అయినా. రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఈ Vx టెర్మినల్స్ లో 1 volt చేసాం కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ Vx కి 1 కి, Vx ఈక్వల్ టు 1 volt, Vx ఈక్వల్ టు 1 volt ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ నౌ అక్రాస్ దిస్ టెర్మినల్స్ 1 volt కనెక్ట్ చేశాను. ఓకే, therefore this RTH nothing but 1 by I. ఓకే, voltage by current, 1 volt by I nothing but 1 by I. Again ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ టు రెసిస్టర్ లాగా ఉంది. ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ద సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ STT అప్లై చేశాను. దెన్ ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ లా వచ్చింది, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్. రైట్ నౌ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ Vx ఈక్వల్ టు 1 volt, Vx ఈక్వల్ టు 1 volt. ఇది Vx by 2 అయింది నథింగ్ బట్ 1 by 2 volts, 2K, 3K ఇలా వచ్చింది. When this I is flowing here, droplets plus minus, ఈ droplets plus minus. Let us apply KVL for this loop. KVL apply చేయండి. Okay, and if I apply KVL here, minus 1 by 2, minus 2K into I, minus 3K into I, my plus 1 equals 0. Okay, ఇది 2K into I, 3K into I, 5K into I. ఇది minus 1 by 2 plus 1. Okay, minus 1 by 2 plus 1. Okay, this is 1 minus 1 by 2 equal to 5K into I. Okay, 1 by 2 equal to 5K into I. I value 1 by 10K వచ్చింది. ఈ RTH ఎలా డిఫైన్ చేశాను, వోల్టేజ్ బై కరెంట్, 1 volt by I లేదా 1 by I. I ఏమో నాకు 1 by 10K వచ్చిందన్న, RTH రానట్టు 1 by I చేయండి, 1 by 10. ఓకే, నథింగ్ బట్ 10 kilo ohms ఫినిష్డ్. ఇలా చేసినా కూడా ఆన్సర్ ఒకటే వచ్చింది. సరే, మెథడ్ 3
ఇలాగా నాన్న రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ నేను కావాలంటే ఇందాక ఫస్ట్ వి పెట్టి ఇంజెక్టింగ్ ఐ అన్నా. వి బై రేషియో. సెకండ్ మెథడ్ ఏం చేశానంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ పెట్టాను. 1 వోల్ట్ సోర్స్. ఓకే. మెథడ్ 3 ఏంటంటే 1 వోల్ట్ సోర్స్ కాదు, మీకు కావాలంటే 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ పెట్టుకోండి. 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే. 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్. ఈ వోల్టేజ్ వి అనుకుంటే ఇఫ్ నో వోల్టేజ్ కరెంట్ తెలిసిన వి బై రేషియో వి బై 1 RTH. అగైన్ ఇక్కడ డీయాక్టివేట్ ది ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. హౌ టు డీయాక్టివేట్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ చేశాను. కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ ఏ రెసిస్టర్ లాగుద్దామా, అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్. ఓకే. రైట్ నౌ దిస్ బికమ్స్ ఇక్కడ V by 2 2K, దిస్ ఇస్ 3K, ఇలాగా 1 ఆంపియర్ ఉందామా. ఇది Vx కదా, ఇక్కడ ఇది Vx, ఇది V అనుకుంటే ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం Vx ఈక్వల్ టు V. రైట్ నౌ Vx ఈక్వల్ టు V. Vx ఈక్వల్ టు V. ఇక్కడ 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తే దిస్ 1 ఆంపియర్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 1 1 1. ఓకే. డ్రాప్ అలర్ట్స్ ప్లస్ మైనస్, ఇది కూడా డ్రాప్ అలర్ట్స్ ప్లస్ మైనస్. If I apply KVL for this loop like this, KVL apply చేస్తాను. KVL apply చేస్తే minus V by 2, minus 2K into 1, minus 3K into 1, okay, plus V, okay, Vx అన్న V అన్న 1 equal 0. For this problem, Vx equal to Va, okay, right. And right now, notice here, okay, this V minus V by 2 equal to 2K into 1, 3K into 1, okay, 2K into 1, 3K into 1. V minus V by 2 అంటే V by 2 equal to 5K into 1, 5K. Okay, V equal to 10K వచ్చింది. V by 2 equal to 5K అయితే V equal to 10K వచ్చింది. Okay. Right now, RTH is defined as V by 1. Okay, V by 1, 10K by 1. Okay, for this problem also RTH same answer వచ్చింది. Okay, RTH you got like okay, 10 kilo ohms వచ్చింది. Okay, RTH. ఏ మెథడ్ తీసుకున్నా అదే. సరే, మెథడ్ 4. మెథడ్ 4 ఏంటంటే నోటీస్ హియర్. ఇనిషియల్ గా ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం we found out VOC, ISC calculate చేసాం. Okay, step 1 we found out the VOC. Okay, we got VOC as 8 volts. Step 2 we found out the short circuit current. Okay, we got like this is a 0.8 milliamperes వచ్చింది. 0.8 milliamperes. This we got as a 0.8 milliamperes. Okay, right. VOC తెలుసు, ISC తెలుసు. విడిగా మీరు RTH క్యాలిక్యులేట్ చేసి మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3 చేసాం. ఓకే, I అని చేయొచ్చు, లేకపోతే 1 వోల్ట్ చేయొచ్చు, 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ అని పెట్టి చేయొచ్చు. సరే, మీకు VTH తెలుసు, ఓకే, VOC తెలుసు, ISC తెలుసు. VOC 8 volts, ISC తెలుసు. వాట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ VOC కి ISC కి RTH RTH ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ టు ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. VOC by ISC. This is 8 by 0.8 milli. ఎంతమ్మా? This is 10 times milli denominator, when goes to numerator becomes kilo. This value nothing but 10 kilo ohms. Okay, this value nothing 10 kilo ohms. A method and చేసుకో. Okay, right. Step 4. Therefore, equivalent circuit. What is equivalent circuit? Voltage source series with the resistance. VTH series with RTH. Okay. If you know Thevenin equivalent, how to find Norton equivalent? Current source resistor. లేకపోతే మనం VTH క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, 8 volts వచ్చింది. ISC క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఆర్ I Norton, దట్స్ నథింగ్ 0.8 మిల్లీ వచ్చింది. ఓకే, RTH రేషియో VOC బై ISC చేయండి, లేకపోతే మెథడ్ 1 వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ అనుకోండి, V బై రేషియో చేయండి. మెథడ్ 2 కనెక్ట్ 1 వోల్ట్ సోర్స్ విచ్ ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ 1 బై I. ఓకే, I క్యాలిక్యులేట్ చేసి 1 బై I చేస్తే విల్ గెట్ ద RTH. ఆర్ మెథడ్ 3 కనెక్ట్ 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ V అనుకుంటే V by 1. Okay, calculate V చేయండి, you will get that RTH. Finished. ఇలా any method you can adopt. This is a detailed problem. Okay, clear? Clear, everyone following? Clear? Respond me in the chat box. Clear, following. Okay, clear, Sandhya, very good. I'm stopping here right now. Okay, following, very good. Okay, I'm stopping here. Tomorrow we'll continue in the morning 6 to 7. This method 2, case 2 చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇంకొక 1 or 2 problems చేసి we'll go to case 3 Thevenin's. చేస్తే that concludes your Thevenin's theorem. Then if Thevenin's theorem బాగా తెలిస్తే maximum power transfer theorem, just an application of Thevenin's theorem. Okay, tomorrow evening we'll start the maximum power transfer theorem. 1 or 2 problems మిగిలితే we'll discuss in the evening. Okay, thank you all. Morning 6 to 7 we'll meet again. Okay, thank you all. Good night, Amma. Bye.
Okay.